இல்லையா? எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே. சார் இது லைவ்லயே போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். யாரோ ஸ்டார்ட் வெபினார் ஸ்டார்டட்னு வந்துச்சு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன். ஒரு தடவை ஆஃப் பண்ணிடலாமா? You cannot switch off sir now. Now Okay, 11 okay. members are already joined. Okay. It's in live now. Can you start the video? KG. Finish chapter. Just a second, sir. I am posting the YouTube videos.
Sandeep, start பண்ணிடலாமா? நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க இல்லையா? Yeah. வணக்கம் everyone. For all the PSGTech alumni folks from various places in the world, thank you so much for Andrum Indrum Koorathalvar Season 2. Thank you so much for your time. So let's start it for today. Hi. About Chennai chapter and the video இப்போ பார்த்தோம். This is about PSGTech Alumni Association Chennai chapter office bearers. And we will start off with a warm introduction to the hosts. There are 3 hosts for the event, main 2. So I will start off with an introduction to Sandeep, class of 87, sir. Sandeep graduated in 1987, textile technology, worked in Australia and India. Currently director of the firm Conquest, located in Tirupur, managing its services, management consulting, quality assurance and testing services, and ERP development and implementation. Apart from this, Sandeep is involved in various social services, managing 2 trusts, Center for Research and Excellence and Unadam Trust. Unadam has currently completed the construction of old age home for homeless and in the process of obtaining statutory clearances. All the very best, Sandeep. I'm happy to introduce Prasanna. Prasanna, BE Production Engineering in the year 1997, and he also has an MBA from BIM in 2004. He is working now in Japan in Pixie Dust Technologies, handling the global market development. He used to work for companies like TCS, Motherson, GE, and Toyota, both in India and in Japan. He has been involved in various startup initiatives focusing Tamil Nadu's Tier 2 and Tier 3 cities, and involved in creating similar angel network for PSGTech alumni. அது மட்டுமல்ல, நல்ல பாடுவாரு, தமிழ் பற்று உள்ளவர். Thanks for the opportunity to host along with you, Prasanna. நன்றி ஆஷா. என்னை பத்தி கொஞ்சம் சந்தீப். Yeah. Good evening to all. Welcome to this Koorathalvar Season 2. Last year, Season 1, ஒரு சூப்பரா ஒரு 6 பேரோட போச்சு. The idea of the Koorathalvar event is to select Koorathalvars from various decades and then collectively share their experiences about the college and about what they are doing now and about their future plans, so that it will be an inspiration. இந்த ஒரு ஐடியா பிரசன்னா எடுத்துட்டு வந்து ரொம்ப அழகா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி லாஸ்ட் டைம் நம்ம இது ப்ரெசென்ட் பண்ண முடிஞ்சது. இந்த தடவையும் we have selected a few Koorathalvar awardees. அதுல ஹோஸ்ட் பண்றதுல ஒரு feeling good about it. And என்னோட co-host ஆஷா and பிரசன்னா, அவங்கள பத்தி அவங்களே நிறைய அஃப்கோர்ஸ் there has been many things which we have to share. For the lack of time, just very quickly about Asha. Asha is my batchmate, 1987, EEE, 30 years of teaching experiences in Polytechnic and Engineering College as professor and dean. Now associate manager in car technologies in learning and development department for the past 2 years. A very kind-hearted soul, very much loved by our students. On the birthdays and where the students were in tears in celebrating Asha's birthday. So much love and affection for her. We all know how compassionate Asha is. Thank you, Asha. Sandeep, you want to take this? எப்பவுமே எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி உண்டு about the name Koorathalvar. எப்படி இந்த பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் அவார்டு வந்து கூரத்தாழ்வார் அவார்டுன்னு வச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு, it was instituted in the year 1956-57 by 1957 batch students of PSG Tech in the memory of classmate Mr. S. Koorathalvar. அன்னையிலிருந்து இன்னை வரைக்கும் Koorathalvar award has been given to the best outgoing student. Though Mr. Koorathalvar did not complete his graduation, but his name stood and is still standing.
It's a fantastic board. Thanks, Prasanna, for this photograph. I think அன்னையிலிருந்து இன்னை வரைக்கும் இருக்கிற அத்தனை பேர் கூரத்தாழ்வார் பேரும் அதுல இருக்கு. கூரத்தாழ்வார் அவார்டு வாங்கினவங்க பேரு. இன்னைக்கு அதிலிருந்து we have selected 4 of the awardees. Chennai chapter. Sorry, for a few words from an our interactive principal. session Can you with hear? Koorathalvar awardees for the benefit of alma mater and the students. Chennai chapter of PhD Tech Alumni Association conducts variety of programs for the benefit of students involving family members during lockdown and after lockdown. Koorathalvar Award is bestowed on the best student of engineering with multi-dimensional personality and demonstrated excellence. It was the first award was given during the year 56-57, and as on date we have 69 Koorathalvar awardees. All of them did well in the past and are doing well now. This meeting with Koorathalvar awardees gives an opportunity for interaction and exposing the abilities of the awardees for the benefit of students. This type of programs will energize the alumni network, more interactions and more achievements. I wish you all the best and a great success for the events of the future. Thank you. Thank you, sir. So now is the time to get to know our the heroes of the event, to know about our Koorathalvars. We have selected 4 members from various generations னு சொல்லலாம். அவங்கள பத்தி இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் one by one. So before that, if there are any questions to the Koorathalvars, the structure of the event is such that initially அவர்கிட்ட சில questions வந்து panelist இங்க கேட்போம். அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கேட்கணும்னா அந்த கீழே இருக்க Q&A டேபிள்ல அதுல கேட்கலாம். So based on that, we will ask those questions on behalf of you. Yeah, Sandeep. I'm happy to introduce Mr. Sanat Kumar Ananthanarayanan, Mechanical Engineering, class of 1962. It is the first time in 1962 that there has been a co-awardee. 2 students got the award. One is Mr. Sanat Kumar Ananthanarayanan, who is with us here, and the other one is Mr. Radhakrishnan Menon, who for various reasons was unable to participate in this program. Sir, it has been a real honor to have you in our program. A few words about Mr. Sanat Kumar Ananthanarayanan. Mr. Sanat Kumar graduated from PhD Tech Mechanical Engineering branch in 1962. At the time, he shared this award with Mr. Radhakrishnan Menon. After completing the 1-year course of BAS Training School as a Homi Bhabha gold medalist, he joined DAE as scientific officer in 1963. In 1969, while on deputation to AECL Canada, he obtains his master's degree in nuclear engineering from University of Toronto. After 38 years of meritorious services in DAE, he retired as the distinguished scientist from Nuclear Power Corporation of India in 2001. At the time of retirement, Mr. Sanat Kumar was Senior Executive Director in charge of NPCIL's nuclear power plant operations and technical training. Mr. Sanat Kumar has specialized in on-power refueling systems of pressurized heavy water reactors. Mr. Sanat Kumar has made notable contributions to all-round development within our country in this crucial high technology field. He, along with his colleagues, have been instrumental in successful indigenous design and implementation of the fuel machine heads and fuel handling system, incorporating several of his original unique world-class concepts for India's most modern 540 megawatts pressurized heavy water reactors at Tarapur 3 and 4.
This was at a time when the nuclear technology denial regime imposed on our country by the developed nations was at its peak. He and his group were recognized for this work for Nuclear Power Corporation of India Limited Group Achievement Award. His extensive contributions have left an indelible impression on all the pressurized heavy water projects built in India. Mr. Sanat Kumar was honored by the Indian Nuclear Society by conferring on him the prestigious INS Homi Bhabha Lifetime Achievement Award in 2007. He is recipient of the Indian Institution of Engineers National Design Award. Besides being a life member of Indian Nuclear Society, he is also a fellow of Indian National Academy of Engineers. Very, very impressive, sir. You deserve a big hand there. Sandeep, அருணோட intro முடிச்சிட்டு அவருடைய session முடிச்சிட்டோம்னா I think time is very crucial. Intro முடிச்சிடலாம் 4 பேர். அப்ப brief-ஆ முடிச்சிடலாம். Okay. Go ahead with the Gayatri, please. Gayatri, class of 2018, very young, recipient we have here of this decade. She did her robotics engineering, started her schooling from Teni, and she has done a career in PSG Tech and now works for an IT company in Coimbatore. So, இவ்ளோ சுருக்கமா இவங்களை இது பண்ணிட முடியாது, பார்க்க சின்ன பொண்ணு, பட் அவங்களுடைய செஷன் வரும்போது you can know more about her. Next about Arun Sandeep. Next Ratish, sorry. Ratish, okay. Ratish, class of 1987, a batchmate, ECE, captain for the football team, president of the road track club. After PhD, he went to the US, did his PhD in computer science engineering, the University of Texas. He's married and settled there with his 2 sons. Wildlife photography, robotics, a hobby, and he's associated with a non-profit organization, social engineering through robotics. We'll hear more from him. So totally, he has about 3 decades of experience in Intel Corporation. So now he's the principal engineer and chief technologist, system content engineering. To his credit, he has 40 plus papers, 2 US patents, and several trade secrets. Senior member of the IEEE, chairperson, Industrial Advisory Board of the NSF1 UCRC for the embedded systems, and he's a direct research at Southern Illinois University. Over to Sandeep. Thanks, Sasha. Welcome, Ratish. The next interesting panelist, our guest is Mr. Arun. இவரை கூட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி இவரை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பிரின்சிபல் சொன்ன மாதிரி ரியல் மல்டி டைமென்ஷனல் பர்சனாலிட்டி. He completed his education in PSG and then went to US. He did his master's degree in information science in Louisiana State University and executive education data science in Georgetown University and MBA from Johns Hopkins University. Arun is passionate about using technology to solve problems. For the past 25 years, he has been an active participant in providing solutions to customers across various industries, both in public and commercial space. He says he's convinced that the cloud is powering innovation that will aid the revolution in disrupting the old ways of doing things and impacting societies positively, primarily in the area of education, human services, and healthcare. Arun, உன்னோட experiences இவ்வளவு சின்னதா சொல்லிட முடியாது. We hope we will get to hear more from you in the coming minutes. His focus for this session, he says, will be on the inspiration from our friends and family and the people around us and how we can pass it forward for the greater good. Looking forward to hear from you, Arun, on this. Hi, thanks, Moving to Sandeep. the next section,
Since we had to rush because Arun has to catch his flight, so he's in the airport. So the way we have structured is initial questions எல்லாமே அருணோட questions இருக்கும். Then we will let him go. Yeah. Sandeep. Yeah. As Prasanna said, we have just changed the structure. Arun will be focused first. எல்லாத்திட்டையும் மாத்தி கேள்வி கேட்கறது இருந்தது அருண். பட் ஆஸ் யூஷுவல் ஐ திங்க் நான் உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்ல இதெல்லாம் சாத்தியமாகும் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க. பட் யூனோ இட் வாஸ் a great dialogue with you a couple of days before. Likewise, Sandeep. Thank you for accommodating me. இது வந்து எதிர்பாராத ஒரு itinerary change. Sorry about that. Got it. And it's always a good thing. இந்த மாதிரி challenges வரும்போது எப்படி எல்லாம் ஹேண்டில் பண்றோம்ன்றது in simple ways here for this Chennai chapter event. Thanks for sending this photographs, Arun. Very interesting. இந்த 4வது photograph கீழே இருக்கிறத பத்தி கொஞ்சம் பேசலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி you have been involved in அதாவது உங்களோட இது பார்க்கும்போது the write-up what you sent was hilarious. You had sent like every year என்னென்ன நடந்ததுன்னு ரொம்ப டீடைலா சொல்லியிருந்தீங்க. அத்தனையும் கேப்சர் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. We are just going on with a few things what you have said. But entertain and entertain us, Arun. You have been in so many things. அதாவது இதுல எழுதி இருக்கிறது ரொம்ப கம்மி தான். Football, mimes, dramatics, painting, rangoli. I think rangoli is your passion மாதிரி இருந்தது பார்க்கும்போது. இதெல்லாம் what stands out in all this? That's what we wanted to know. Yeah, I don't know if it stands out in Solomia. Like I said, I was always looking around, right? So first year வந்ததுல இருந்து அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா சிட்டி கிரவுண்ட் சுத்தி ஓடிட்டு இருப்பாரு, சிவில் இன்ஜினியரிங். I don't know how many of you know him. So இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா சாக்கர் ஃபீல்ட் தான் யாராவது ஆடிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா நம்ம ரினைசான்ஸ் வந்துச்சு. So and somebody started talking about Culfest. So I was just இந்த என்ன ஐட்டங்களோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வடிவேல் ஒரு பாட்டு பாடுவாரு. அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து காலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள வரும்போது there are so many things happening, and I don't think I've seen a place where an institution having so many clubs, so many activities. So I basically was running around my first year. So that's what led to all these things. I wasn't focused, but இங்க ரத்னாவே அடிக்கடி திட்டுவாரு, நான் வந்து டே ஃபுட்பால் ப்ராக்டிஸ் வா அப்படின்னு. இல்ல அந்த பக்கம் ஒரு காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ் இருக்கு. So for me, it was just looking at people and trying to do or imitate what they do. See if I can get the best out of me in that area. So that's pretty much my 4 years of college. And Koorathalvar வந்து இப்படி ஒரு அவார்டு இருக்குங்கிறது வந்து எனக்கு செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்ல யாரோ சொன்னாங்க. And then somebody proposed my name for it. But I don't think I did any of this for award வாங்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து வாங்கல. It just came by nature and people around me. I'll leave it at that. Wonderful. Before we move to the next question, இந்த மேல இருக்க பிக்சர்ல ரத்னா கூட நீங்க ரொம்ப பவ்யமா இருக்கீங்க. பக்கத்துல அவர் சிரிச்சிட்டு இருக்காரு. ரத்னா is known to be very tough senior. நான்லாம் அடி வாங்கியிருக்கேன். எப்படி உங்களுக்கு? Ratna and Nambi, I would like to say that they're two of my favorite seniors. And immediate junior year, senior year, I had the pleasure of playing soccer with both of them. So, and production engineering, they had a soft corner on me, even though in a class, in the elections, we kind of had a riff between, yeah, correct. So we had a riff, but still Nambi and Ratna, we remained close, and for all the 3 years that they were there, they took me under my wings. So this picture tells it all, right? Like I wanted to have this picture in my memory, and I'm glad. I mean, Ratna he's a very, very softy. So there are moments where I've seen him shed a tear or two, right? So ரொம்ப soft out it. Thank God it is recorded. Okay. நிறைய பேருக்கு நிறைய அலுமினைஸ் இருக்காங்க. ரத்னகுமார் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா he is the president of Chennai chapter, has been இவரு அருண் சொன்ன மாதிரி very soft hearted, does a lot to the Chennai chapter and the PhD alumni. அந்த போட்டோல யாருன்னு காட்டிருங்க. Okay.
This one on the right side. இந்த நாலாவது போட்டோல On the அருண் yeah. அந்த I'm here. நாலாவது போட்டோல ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கு, அதனால அது கொஞ்சம் ஷேடோல மறைஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் தட் ஆன் யுவர் நோஸ் தேர்? அது நோஸ் எங்கேயோ போய் அடி வாங்கினதுன்னு நினைக்கிறேங்க. அது NMB முன்னாடி ஒரு தகராறு ஒன்று ஆச்சு. ஐ திங்க் ஃபுட்பால் ஃபீல்ட்ல விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது டிப்ளமோ பசங்களுக்கும் நம்மளுக்கு ஆகாது அந்த காலத்துல இருந்து. ஐ டோன்ட் நோ அக்ராஸ் ஜெனரேஷன்ஸ். ஸோ ஒரு வெளியே போனோம், ஒரு தகராறுல வந்து மூக்கு உடைச்சிருச்சு. ஸோ that was back in the day. ஆமா, நிறைய சேட்டை பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னாரு. அதுக்கு கூட ஒரு டிராஃபி கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நிறைய பேர். Probably. Yeah. This is very interesting, Arun. You have two children, Shreya and your next idhula unga son oda idhum irukum. I think yeah. Sorry for disturbance there. They are into different sports, இல்லையா? Speed skating and archery. Yeah. ஒரு நார்மலா இங்க இருந்து போறவங்க ஒரு யூசுவலா இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ்ல இல்லாம பயங்கர ஒரு டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்க இறங்கி இருக்கிறாங்க. அண்ட் தே ஹவ் எக்ஸல்ட் வெல். தே ஹவ் பீன் சாம்பியன்ஸ் இன் நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இப்போ கூட ஐ திங்க் யுவர் சன், யூ ஆர் டேக்கிங் ஹிம் டு ஆர்ச்சரிஸ் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஃபார் த காம்படிஷன்ஸ். வாட் மேட் திஸ் ஹேப்பன்? எப்படி இந்த ஒரு டிஃபரெண்ட் ஃபீல்ட்ல அவங்க எடுத்துட்டு வரதுக்கு தோணுச்சு? Again, I think I may have passed on a thing or two about looking around, right? So for my daughter, it all started with an ice rink being next door to a grocery store. So anga pogumbodhu idu enna abindru and the building kulla poi, then she fell in love with figure skating. She started with figure skating. Adukaprom she evolved a little bit and can you start that? So she got into speed skating after that. So she was a skinny kid with no prospects. So for a bronze medal at a local competition was a big thing for her. But she stuck around the sport. And when high school came around, training regimen for her, it's representing the country was her pinnacle of her career. So I think she enjoyed that. And now she's all retired at 19 and in college. So same, thank you. Same for Arya. So COVID varumbodhu, we didn't know what to do with all the energy, and so there was a bow and arrow from Shreya's days. Adha vandu backyard la or set pannittu. That's an accidental find. So compared to skills, I think Arya is more skilled in the sport than Shreya was. But for Shreya, it's more perseverance and sticking around the sport. Arya, it was a very accidental find. So when talent and hard work can come together, I think he's gone too far. And sibling rivalry, so he's always looking up to his sister. So he's paving a path of his own. Yeah. Yeah. Arun, you have a few more minutes. We can keep going. Yeah, I do. Yeah, keep going. Okay. Your inspiration behind running this education academy. Next Grade Academy run பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. It's a very interesting thing on inquiry based learning. We also understand that it is very difficult to get license in US. Yeah, so this came out of as a project from my business school days. So we were looking around, and online education back in the day was coming up. 2014 there weren't a lot of online schools. So my inspiration came from a professor in Delhi. His name is Koorathalvar Mitra. Avaroda or social experiment and TED Talk was an inspiration for me to start something like this. I think we were at 8A. Can you put this? So look up Koorathalvar Mitra. He's a very inspiring guy. So what I'm trying to do with this is to build a platform for education. Arya, can you hold this? Sorry about that. I think we're at 8A and 8B. Sandeep, I'm terribly sorry. I'm taking my seat right now. Yeah, please go ahead.
So அவர் வந்து build a school in the cloud அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று கொண்டு வந்தார் அவர். It was an experiment done with a lot of kids in the village. So technology இல்லாத ஒரு குக்கிராமத்துல போயிட்டு he'll conduct experiments which led into his findings, அவரோட thesis. So that was the basis of the school. So I need more support for this, but we have done the basics of an online school. As technology grows, I think we can do a lot of things. Some Indian Gramatala and tribal villages where there are no physical schools. Now we have the power to take these little next year academies anywhere we want. So that's kind of the vision for the next 10 years, maybe. It's kind of my retirement plan, but we've arrived a little early. So let's see what we can do with this. Wonderful. I think there is one of our alumni, not I think, I know there is one of our alumni, 97 batch, Prem Kumar Solit of Kalvi 40. He is doing very similar in India, with online and video programming. So possibly நீங்க connect பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I think it will be not just that, right? இப்போ சுத்தி பார்க்கும்போது வந்து I've seen so many people who are trying to do pockets of things all around. இப்போ நம்ம எல்லாரையும் ஒன்னு சேர்த்தணும் அப்படின்னா I think we can really disrupt a lot of things in the world, right? அதுவும் இந்தியால வந்து it's a much needed thing. Yeah. Very true. அந்த மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸ்க்கு சென்னை சாப்டர் is a very good platform எனக்கு தோணுது. We are able to connect with very many like-minded people. So there is a lot of potential, and I think this has to be well utilized. All the best, Arun. Absolutely. Thanks, Sandeep. And time எவ்வளவு இருக்கு உனக்கு? I'm coming now, to this. Yeah. I'm good. I'm seated now, so I'm good to go. Okay. உங்க கேமரா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி one of the member has asked, but I think it's okay now. So just to let all of the members know that Arun is in the flight, just ready to leave. So அதனால ஏதாவது கொஞ்சம் அப்படி டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் அவருடைய வீடியோஸ்ல. But otherwise his voice is very clear and very interesting. Thanks, Sandeep. ரொம்ப பெருமை பீத்தற மாதிரி தெரியுது. This picture 2001 when Twin Tower அப்புறம் நிறைய ரெசெஷன் அந்த எகனாமிக் இஷ்யூஸ்லாம் இருந்தது and people were losing jobs, right? Including நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும். Can you see the screen? Yeah, I can. Yeah. And எல்லாருமே they were going around finding a suitable job, applications எல்லாமே. ஆனா ஒரு பர்சன் மட்டும் கூலா ஹவுஸ் போட் கேரளாக்கு வந்து ஹவுஸ் போட் 1 month எடுத்துட்டு சில் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அந்த சில்லிங் அவுட் ஸ்டில் கண்டினியூயிங் நினைக்கிறேன். கொலம்பியால போய் ஒரு சுத்தி இருக்காரு. வேற எந்தெந்த ஊருக்குலாம் போயிருக்கீங்கன்னு தெரியல. இப்போ அர்ஜென்டினால வந்து பையனோட கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க. பட் அகைன் இட்ஸ் a kind of a chill out. So Sandeep wanted to ask, எப்படி இந்த chill outங்கிற இது வந்து எப்படி you have incorporated that in life? So எப்படி பதில் சொல்றது பிரச்சனை அது. So it's a life is a party, right? So எனக்கு வந்து அஜெண்டா அப்படின்றது வந்து எனக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கு மேல யோசிக்க தெரியாது. So today, like for example, right, we are headed to Miami. We don't have a hotel. We're headed to Argentina. We don't have a hotel yet. ஒரு போக்குல அப்படியே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது தான். So I'm not much of a planner, which is not a good thing to say either. But life to me is a party, like every day, right? நாளைக்கு நிச்சயம் கிடையாது, நேத்து முடிஞ்சு போச்சு, இருக்கிறது இன்னைக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So yeah, anytime, I too was a layoff and I took some time off. Verizon was a layoff and I took a year off. And yeah. I hope that I answered that, right? Like I said, that was a very tricky question. Yeah. So life is a party. Yeah, go have fun. Everything else will fall in place when you have a clear mind. கொஸ்டின்லாம் ரொம்ப ட்ரிக் எல்லாம் இல்ல அருண். இட் இஸ் ஜஸ்ட் சம்டைம் இது மாதிரி நடக்கும்போது இப்படி கூட இருப்பாங்களா அப்படின்ற அந்த ஒரு வியப்பு இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் இங்க தவிர. நீங்க ஆனா வந்து once you start something, right? But take for example Colombia. Medellin was unknown territory for all of us, and Arya வந்து இங்க winter அப்படின்றதுனால, so let's find a warm place அப்படின்னு சொல்லிட்டு Medellin போயிட்டு, it's like 75 degrees year round.
So we found that place. It's a very inexpensive place to live as well. So ரெண்டு மாசம் இருக்கணும் அப்படின்னா it was economically it made sense. So we went there. அங்க போயிட்டு டே மச்சான் இங்க வந்து 75 டிகிரி அப்படின்னு சொன்ன உடனே வின்டர் ஏரியால இருக்கிற பசங்க எல்லாம் வந்து they started visiting me, right? I think I've had at least 12 visitors. டெக்ல இருந்து மட்டும் ஒரு 7-8 பேர் என்ன விசிட் பண்ணிருப்பாங்க. Came in for a weekend and now they're taking their families there, right? So something good comes out of everything. In fact, 1993, when you guys went, Dramatics team went to all the way to RC Calicut without money in your hand. என்ன பிலீஃப்ல போனீங்க that you will win the prizes there. அதுல வர கேஷ் வச்சு நீங்க திரும்பி கோயம்புத்தூருக்கு வந்துடலான்ட்டு. அதை படிச்சு பார்த்த உடனே நானும் சந்தீப் லைக் வாட் இஸ் திஸ் மேன் இந்த அளவுக்கு இவர் கான்ஃபிடன்ஸ்ல இருக்காரு அப்படின்ட்டு. சார் let this confidence of yours brush on some of us. Thank you. அதெல்லாம் கொஞ்சம் திமிரு தான் பிரசன்னா. Like நீ வந்து you're only looking at the positive things, right? But you should know that not everything is rosy. அடி வாங்கின காலமும் இருக்குல்ல. You go without a plan. Like I said, it's not always a good thing. வெளியே வந்துடலான்னு ஒரு நம்பிக்கை தான் எங்க அடிபட்டாலும், right? Rightly said. Very balanced view கொடுத்துட்டீங்க அருண். இப்போ சந்தீப்யா நெக்ஸ்ட். அப்புறம் இது ஒரு அப்கோர்ஸ் யூ ஆர் இன் டிராமாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆல் தட், பட் இது ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் அண்ட் குட் நியூஸ் ஆஸ் வெல். நல்ல ஒரு ஜாலியா ஒரு ஆளு போய் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு நிறைய கிளவுடு பேஷன் எல்லாம் சொல்லிட்டு திடீர்னு நியூயார்க் ஃபிலிம் அகாடமில போய் படிச்சுட்டு ஒரு படம் கூட எடுத்துட்டீங்க. ஜஸ்ட் டேக் அஸ் த்ரூ திஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஒரு கூத்தாடின்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த இட்ஸ் எல்லாம் போகாது சார். அது ஸோ dramatics was I know I think I can go back all the way to elementary school days where dramatics was part of my life, right? So இது வந்து it's just the next logical step in what was small stages. So அதுல let's make it formal அப்படின்னு சொல்லிட்டு I spent a year at New York Film Academy. போயிட்டு வெளியே வந்துட்டு made the movie with a ton of rookie mistakes, but again the power of friends, right? ஒரு படம் எடுக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே வந்துட்டு there were people from so many walks of life who just came together, right? அந்த experience வந்து that alone is just sufficient for this effort. Yeah, அந்த படம் இன்னும் பெட்டியில இருக்கு. When we worked on this project, Netflix or Amazon wasn't a thing. But I also tend towards being a perfectionist a little bit. I didn't want to know for this effort. But again, like I said, this is something that I would do it all over again, even if I knew it was going to be a failure. But again, so now by reunion எல்லாம் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் I found out that many of my batchmates are interested in filmmaking. So we're even thinking about launching something called the 91 Studios. If more batches are willing to join, let's call it PSG Studios, and come together for the next big project. Yeah. Wonderful. In fact, நிறைய இந்த மூவி இதுல வேர்ல்ட்ல கேட்டிருப்போம் இல்லையா இன்சிடென்சஸ். அந்த மாதிரி நீங்க நினைச்சிருந்திருக்கலாம் இது வந்து இந்த படம் சரியில்லை, நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிருக்கேன்ட்டு. பட் மேபி ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we don't know what would happen. அதனால பாக்ஸ்ல தூங்குறதை விட அட்லீஸ்ட் எங்களை எல்லாம் பார்க்க விடலாம் அது. கண்டிப்பா. Yeah, I'll make an honest effort, like release பண்ணிடுறேன் நான். Yeah, it's so என்ன சொல்றாங்க exciting to see this part. because எனக்கு பர்சனலா once upon a time I was telling நான் ஏஜ் 50 வர்றதுக்குள்ள ஒரு சின்ன டாக்குமெண்ட்ரியாவே தயாரிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But you are able to make a good movie. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா மேல டைரக்டர் அருண், ரைட்டர் அருண், ஆக்டர் அருண், மியூசிக் அருண், டி ராஜ் இந்த ஸ்டைல கலக்கிட்டீங்க அருண். இல்லைங்க, வந்து நம்ம பிஎஸ்சில இருந்து ரொம்ப பேர் இருந்தாங்க. ஃபரான் வந்து so he played a major role. I'm pretty sure many people know him from tech music. So I hadn't spoken to him for like 5-6 years or more. One fine day I pick up the phone and said, "Hey, படத்துல நடிக்கிறியா?" The next thing he said was yes, and he flies all over from San Francisco and the Baltimore vara. Then we filmed in Baltimore for like 10 days. And then like, okay, let's move the story to India. I've been told to India, like we spent like another 20 days. So it's friends and my family, like Elana, Payan, Pon, wife. So we killed her on Mother's Day, by the way. So it's a serial killer type of a movie. So we had some fun with it. Oh,
எங்க லைட் பாய் வந்து இஸ் ஃபரான்ஸ் பிரதர். அவர் வந்து ஒரு PhD, இஸ் டைரக்டர் ஆஃப் லேப் at the university, so he held the lights for us. அவர் தான் எங்க படத்துக்கு லைட் பாய். So we had some fun with that project. Wonderful. ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். இன்ஃபேக்ட் 87 பேட்ச்ல ஒரு ப்ரொடியூசர் இருக்கான். ஸோ as you said, it can become a PhD alumni studio. Oh, there you go. So we wanted to have more questions, Arun, but over time schedule, we limited the questions to this. And we have 2 videos from 2 of your friends who wanted to speak about you. யாருப்பா அது? கௌதமா. கேக்குதா பாருங்க. வால்யூம் வரல பிரசன்னா. ஓ நம்மால. Audio. ஆடியோ வந்துச்சு. Returning to PSG Tech. I am at college to attend Foundation Day celebration. Returning to PSG Tech is like a homecoming. குயிலும் வாட்ச்மேனும் பேசுற மாதிரி தெரியுது. இப்போ கொஞ்சம் நல்லா கேட்கும். I am proud of my classmate, my best friend, Can you hear? the Koorathalvar Award recipient, Arun Prasad Nagaraj. வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் சொன்ன மாதிரி ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் நன், அந்த கோட் வந்து அருண் பிரசாத்துக்கு பொருந்தவே. ஏன்னா பியாண்ட் அகடமிக்ஸ் அருண் கிரியேட் பண்ணாத ரெக்கார்டே இல்லை. வெதர் இட் மே பி சாக்கர், ட்ராக் அண்ட் ஃபீல்ட், மேரத்தான், drawing and painting, dramatics, NSS சோஷியல் சர்வீஸாக இருக்கட்டும், சேட்டையாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ரெக்கார்ட், எல்லாத்துலேயும் ஒரு டச் இருக்கும், எல்லாத்துலேயும் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும். பியாண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் எ குட் ஹியூமன் பீயிங், குட் ஹார்ட்டட் பர்சன். யாருக்கு எந்த நேரத்தில் வேணும்னாலும் வில் பி அவைலபிள், வில் பி தேர் டு ஹெல்ப் அட் ஹிஸ் கெப்பாசிட்டி. ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம். We have created lots of memories for the last 3 decades, and we are going to create even more memories to cherish up going forward. Best wishes to Arun and everyone. Thank you. Thanks Macha. Hi everyone. Thanks to Gautam for giving this video. இது ஒன்னு சொல்லி அவனை பத்தி 95 we all graduated college, and அந்த தீபாவளிக்கு வந்து Prasanna, can you hear me? Yeah. You can. Even so Gautam and I spent a ton of time, so even when he's such a baby, you can take him and manipulate him, right? We wanted to prove that even வாயில வந்து பட்டாசு வச்சு இவன் இவ்வளவு வந்து நல்ல விதமா பேசுறான் அப்படின்னா வந்து true friend. So literally we put fireworks into his mouth. அது வந்து there are stories around it. I'll share some pictures and deep down information. So வாயில வெடி வச்சும் நல்லது சொல்றான்னா நண்பேண்டா. Wonderful. So next. நம்மால Audio. மியூட்ல இருக்கு. From PSG Tech Production Engineering. Hello friends, my name is Satya Krishnaswamy. I'm also from PSG Tech Production Engineering 1993-1997 batch. I'm very happy that Arun Natarajan is on it today. He has been a good friend since the time we started working in Boston, and ever since. He is a wonderful person, and he has some great characteristics that I've always admired. One, he takes life as it comes, very practical, very energetic. Two, he has all the time, he has people around him, which I've always wondered how he does that. And also he is someone who is very hard to predict. Even if you were to say hi to him
or drop by. We first have to find out where he is, what he's doing, and that's Arun. Overall, a wonderful person to be with. He has his set of things he's passionate about that he's working on. All the best for all of them. And I'm very, very happy that he's getting honored today. Arun, good luck and see you later. Thanks. All right, thanks, Satya. Hello, friends. My name. Yeah, that was about that was the questions that we could make for Arun at this time. But இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருந்ததா இன்னும் நிறைய questions இருந்திருக்கலாம். கண்டிப்பா. I mean, yeah, film பண்ணி எடிட் பண்ணி ஓட்ட வச்சிடலாம், வருத்தப்படாத. Okay, Arun, have a safe flight. All right, thanks, Sandeep. Enjoyable stay in Argentina, and let your son Arya become a Villil Vallavan Arjunan Mari Varatam. Oh, thank you so much for the wishes. Positive energy. I'll take it. Arun, flight கிளம்புற வரைக்கும் லைவ்ல இருக்கலாம். Yeah, I'll be there. Yeah. Over to you, Asha. Yeah. So 2018 காயத்ரி robotics engineering ரொம்ப சுருக்கமா அப்ப சொன்னேன். ரீசன் ஏன் அப்படின்னு இப்ப உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரீனை பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். இருங்க, முதல்ல நான் கண்ணு மேல லெஃப்ட் ரைட்டு பாட்டம் அப்படின்னு நான் ஷிஃப்ட் பண்ணி A to Z இருக்கிற எல்லாமே இந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. ஸோ அவங்களுடைய இந்த ஜஸ்ட் 5 years she's completed her engineering. அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு மேப் பண்ணி அப்படியே ஒரு நட்ஷெல்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் NSS volunteer award, 3 gold medalist, கராத்தேல கோல்ட் மெடலிஸ்ட், அப்புறம் நேஷனல் லெவல் கராத்தே டோர்னமெண்ட் 3 times, பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் NIC ஒடிசியா, நேஷனல் சர்வீஸ் NSSல யூத் ரெட் கிராஸ் சொசைட்டி, ரோட்ராக் கிளப், மை இந்தியா மை கிரியேஷன் NGO, double placement, journal publication, trainings, all her projects, IEEE she has volunteered, Tamil Mandram, Students Union. எததாமா விட்டு வச்சிருக்கிறீங்க நீங்க? சகலகலா வள்ளி. ஓகே, அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் அப்புறம் வரலாம். இந்த 9.1 CGPA எங்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய கனவு. இந்த 9 எல்லாம் வாழ்க்கையில பார்த்ததே இல்லை. எப்படிமா இந்த 9.1 CGPA அத சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். இல்ல, ஆக்சுவலி இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல வந்து 9.0 வாங்கினேன். கரெக்டா என்னோட CGPA 9.0. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பெருசா எந்த ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் இல்ல, அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் தெரியல. அப்பதான் ஐ வாஸ் லைக் கெட்டிங் டு நோ ஹவு PhD டேக், என்னென்ன கிளப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இதுல ஜாயின் பண்ணலாம் எல்லாம் சும்மா பாத்துட்டு இருந்தேன். ஸோ 9.0 வாங்கினேன். அப்போ நான் டிசைட் பண்ணேன், ஓகே 9.0 இது வந்து நல்லா இருக்கே இந்த ஸ்கோரு, இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லைக் புஷ்அப் பண்ணி அதிகப்படணுங்கிற மாதிரி தான் நினைச்சேன். ஸோ ஐ மெயின்டைன் ஆல் தட் 9.0 ஆல் ஓவர் த 8 செமஸ்டர்ஸ். அதுல 8s வாங்கியிருக்கேன், 9.5 வாங்கியிருக்கேன், 8.5 வாங்கியிருக்கேன். பட் ஐம் ஹாப்பி தட் அட் த எண்ட் ஆஃப் 8th semester again it starts in 9.1. கிரேட். சோ ரொம்ப படிப்பீங்களோ? ஆனா உங்க சிவியை பார்த்தா அப்படி தெரியலையே. அதுதான் ரொம்ப அதுதான் எப்படிங்கறதா ஆச்சரியம். ஓகே, சோ ரொம்ப படிப்பேன்னு எல்லாம் கிடையாது. மேபி சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து ஒரு கிராஸ்பிங் கெப்பாசிட்டி மேபி இருக்கலாம். ஸ்கூல்ல படிக்கிறதோட கேக்குறதோட சரி, நல்லா லிசன் பண்ணுவேன், கிளாஸ் லிசன் பண்ணுவேன். வித்வுட் கெட்டிங் டைவர்டட் ஐ லிசன் டு கிளாஸ் அண்ட் டைரக்ட்லி ஐ ரைட் இந்த எக்ஸாம். அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். படிக்கிறது வந்து எல்லாரும் மாதிரிதான். பிஃபோர் த செமஸ்டர் அந்த ஒரு நைட் படிக்கிறதா எல்லாரும் சேர்ந்து, பிகாஸ் படிக்க டைம் இருந்ததுல எனக்கு எப்பயுமே மார்னிங் ஸ்போர்ட்ஸ் பிராக்டிஸ் இருக்கும், ஈவினிங் கராத்தே பிராக்டிஸ், அது போக நம்ம இன்ட்ராம்ஸ் டிராமாட்டிக்ஸ் அந்த பிராக்டிஸ் எல்லாம் ஆன் அண்ட் ஆஃப்ல இருந்துட்டே இருக்கனால ஓகே ஓவர் 9 ஹாப்பி அபௌட் மை சிஜிபி. இந்த NSSல எல்லாம் பொதுவா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல போய் சேர்றதே சரி, அந்த இயர் முடியும் போது ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்கப்பா, அதெல்லாம் ஃபைல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சோ அதுக்குதான் யூஷுவலா. ஆனா உங்க கணக்கு பார்த்தா 407 hours you have spent for NSS. உங்களுடைய ஆர்வம் எப்படி? ஓகே, சோ கரெக்டா சொன்னீங்க. எக்ஸாக்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து NSS கேம்ப் அனௌன்ஸ் பண்ணிருந்தாங்க, இருக்கு ஒரு சண்டே போலான்னு.
அப்போ வந்து பெருசா என்எஸ்எஸ் பத்தி தெரியல, லைக் சோஷியல் சர்வீஸ் அந்த ஒரு மைண்ட் இல்ல. சரி ஓகே போனா ஒரு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும், அந்த சர்டிபிகேட் இஸ் வேல்யூபிள் அந்த மாதிரி நினைச்சுதான் நான் போனேன். அங்க எங்க டாஸ்க் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேம்ப்ல எங்களுக்கு கொடுத்த டாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா பார்க் கிளீனிங். ஒரு சின்ன பார்க்கு, அதுல ஒரு ஊஞ்சல், ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள், அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செட்டப்ஸ் இருந்துச்சு. குழந்தைங்க, சின்ன குழந்தைங்க ஒரு 5 இயர்ஸ் 6 இயர்ஸ் அவங்க விளையாடுற மாதிரி. பட் அது ஃபுல்லா வந்து இட் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் பிளான்ஸ். அதை கிளீன் பண்றதுதான் எங்க பேட்சுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கான டூல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு 12 பேர் ஒர்க் பண்ணோம். அது ஃபுல் டே அவ்வளோ வெயில ரொம்ப டயரிங்கா தான் இருந்துச்சு. பட் எண்ட் ஆஃப் த டே பாத்தீங்கன்னா அந்த பார்க் எல்லாம் ஃபுல் கிளீன் ஆகி when I saw some few children of that village playing in the park, அது என்னன்னே தெரியல, அது பயங்கர குஷி ஆயிடுச்சு. ஓகே நம்ம ஒரு அந்த 4 குழந்தைங்க ரொம்ப ஜாலியா சந்தோஷமா வந்து விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த பார்க்ல. ஓகே நம்ம கிளீன் பண்ண பார்க்ல வந்து இவங்களா விளையாடுறாங்க அப்படின்னு நினைச்சோன்னே அது ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சு. சோ அந்த பாயிண்ட்ல தான் ரியலைஸ் பண்ணேன், லைக் திஸ் கேம்பஸ் நாட் ஃபார் சர்டிபிகேட். இந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து திரும்ப கிடைச்சா நல்லா இருக்குமேங்கிற மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு. இந்த நம்ம ஜெயம் ரவி படத்துல கூட வரும், தில்லாலங்கடியில கூட வரல, ஒரு தடவை அந்த சந்தோஷத்தை பார்த்துட்டா அது திரும்ப திரும்ப பார்க்கணும் போல இருக்கும். ஐ ரியலி அக்செப்ட் தட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அதை பார்த்த உடனே ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சு, ஏதோ ஒரு ஆஸ்கர் வாங்கின மாதிரி. சே நம்ம கிளீன் பண்ண பார்க்ல இந்த குழந்தைங்க விளையாடுறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு அப்பவே ரொம்ப பெருமையா ஃபீல் பண்ண சொல்ல போனா, நான் பண்ணேன்டா அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கண்டினியூ தட். அதனால அதுக்கு அப்புறம் வர எல்லா கேம்ப்ஸுமே வந்து அட்டன் பண்ணேன். அதுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் கூட நான் கேட்கல, இல்ல பரவாயில்ல ஜஸ்ட் கம் ஃபார் த கேம்ப் அப்படின்னு சொல்லி அட்டன் பண்ணேன். ஸோ தேர்ட் இயர்ல வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஆர்கனைஸ். எனக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வந்துச்சு, இது பண்ணலாமே அது பண்ணலாமே. அப்படி பண்ணணும்னா ஓகே, இப்ப நானே செக்ரட்டரியா இருந்தேன்னா ஷியோர் தட் ஐ கேன் லைக் கம்யூனிகேட் வித் ப்ரொஃபசர்ஸ் அண்ட் டேக் எனி ஸ்டெப். அது ஓகே பண்ணாங்க. அதனால செக்ரட்டரி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தேர்ட் இயர்ல இருந்து ஒன் ஆஃப் த செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் என்எஸ்எஸ். 5 செக்ரட்டரி இருப்பாங்க, ஒன் ஆஃப் த செக்ரட்டரிஸ். அப்போ என்னோட ஐடியாஸ் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது. பிளஸ் என்எஸ்எஸ் ஏன் ரொம்ப ஸ்பெஷல்னா, நான் ராபர்ட் பாஷ்ல எனக்கு இன்டர்ன் கிடைச்சது ஃபைனல் 4th இயர். ஸோ முடிச்சோடனே என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டைஃபண்டை வந்து நான் 15,000 rupees வந்து நான் என்எஸ்எஸ்க்கு தான் கொடுத்தேன். நம்ம பிஎஸ்சி டெக் என்எஸ்எஸ் தான். ஸோ தட் பிகம் லைக் க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். அதனால தான் அவ்வளோ 407 hours வந்து ஒர்க் பண்ணுது. So it's very happy and still I'm trying to like இந்த மாதிரி என்எஸ்எஸ் மாதிரி பெர்ஃபெக்ட்டா கேம்ப் மாதிரி போற டைம் இல்லைனாலும் வாட் எவர் பாசிபிள் இன் மை வே ஐம் ட்ரைங் டு ஹெல்ப் அவுட். வெரி நைஸ் காயத்ரி. அப்படியே புல் அரிக்குது, சின்ன பொண்ணா இருக்க இருந்தாலும் கை வணங்கி ரொம்ப பெரிய வார்த்தை அல்ல, பெரிய வார்த்தை இல்ல, அது வந்து இந்த தலைமுறையில அதை கேட்கும்போது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு. வெரி நைஸ் டு ஹியர். அதுக்கப்புறம் ஒரு அந்த எக்ஸாம்க்கு நடுவுல எங்களுக்கெல்லாம் கண்டினியூஸா ஸ்டடி ஹாலிடேஸ் இருந்துச்சு. ஐ மீன் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும், ஸ்டடி ஹாலிடேஸே இருக்காது, 1 week தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் a month நடக்கும், நடுவுல கேப் இருக்கும். they used to study. ஸோ இந்த 2 பரீட்சைக்கு நடுவுல படிப்பாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம், சினிமாக்கு போவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம், நல்லா தூங்குவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா நீங்க மட்டும் வித்தியாசமா ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிருக்கீங்களே, என்னது அது? ஃப்ரைடே ஒரு எக்ஸாம், மண்டே ஒரு எக்ஸாம், நடுவுல 2 நாள். ஓகே, அத பத்தி நான் சொல்றேன். என்னோட ஸ்டேட் டோர்னமெண்ட்ல வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ரெப்ரசென்ட் பண்ணி +68 கேட்டகரியில வந்து நான் கோல்ட் மெடல் அச்சீவ் பண்ணிருந்தேன். ஸோ ஐ வாஸ் செலக்டட் ஃபார் த நேஷனல்ஸ் karate tournament. Yes, karate tournament. Nationals வந்து I was selected for nationals which is happening at Delhi. ஸோ ரெப்ரசென்டிங் தமிழ்நாடு வந்து நான் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன். அந்த கேட்டகரிலாம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தோடனே ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து தமிழ்நாடு ரெப்ரசென்ட் பண்ணி நேஷனல் பண்ண போறோம். அந்த ஹாப்பினஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அப்படியே நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது, ஓகே செமஸ்டர் டேட் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4th செமஸ்டரோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது. ஸோ ஐ வாஸ் ஷாக்டு டு நோ அந்த செமஸ்டர் போயிட்டு இருக்கு அந்த வீக்கெண்ட் வந்து எனக்கு நேஷனல் ப்ராக்டிஸ் இல்லை, நேஷனல் டோர்னமெண்ட் டெல்லியில. ஸோ ஃப்ரைடே ஒரு எக்ஸாம், மண்டே ஒரு எக்ஸாம், நடுவில் சாட்டர்டே சண்டே வந்து டெல்லியில டோர்னமெண்ட் அட்டன் பண்ணோம். இது எப்படி பாசிபிள்னே தெரியல. மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருந்துட்டு இந்த சான்சஸ் எல்லாம் பெருசா லைக் இட்ஸ் வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ காட், நீ விடக்கூடாது, எக்ஸாம் கூட அடுத்த செமஸ்டர்ல கூட எழுதிக்கலாம். ஸோ நீ ஃபர்ஸ்ட் டெல்லியில போய் தமிழ்நாடு ரெப்ரசென்ட் பண்ணி விளையாண்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் வந்து
I don't know if you people had relative grading. எங்களுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் கிரேடிங்ன்ற ஒரு சிஸ்டம் தான் இருந்துச்சு. அது எப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மெஜாரிட்டி மார்க் யார் வாங்குவாங்களோ தே கன்சிடர்ட் அஸ் 10. ஸோ அதுல வந்து இட் கெட் புஷ்ட் அப். அது ரொம்ப டஃப் பேப்பர், கைனமேட்டிக்ஸ் பேப்பர் 4th செமஸ்டர்ல. ஸோ அது கொஞ்சம் டஃப் பேப்பரா இருக்கனால ரிலேட்டிவ் கிரேடிங்னா ஓரளவு ஸ்கோர் வந்து கொஞ்சம் பெட்டரா வரும். ஸோ வந்து டோர்னமெண்ட் வந்து கூட நெக்ஸ்ட் இயர் கூட பாத்துக்கலாம், டோன்ட் மிஸ் த செமஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ரெண்டு பக்கமே செமஸ்டர் விடுறதா டோர்னமெண்ட் விடுறதா, அது ரொம்ப ஒரு கன்ஃபியூஸ். 2 நாள் யோசிச்சேன், ஏதாச்சும் டிசைட் பண்ணும். ஓகே டோர்னமெண்ட் போறேன்னா அதுக்காண்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும், இல்ல செமஸ்டர் எழுதுறேன்னா படிக்கணும். ஸோ எது பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்போ சடனா ஒரு தாட், ஓகே ஏன் வந்து ஃப்ரைடே மண்டே சாட்டர்டே சண்டே இட்ஸ் நாட் ஓவர்லாப்பிங், கண்டினியூஸ் டேஸ் பட் இட்ஸ் நாட் ஓவர்லாப்பிங். சரி ஓகே நம்ம ஏன் வந்து ரெண்டுமே அட்டென்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு சின்ன கொஸ்டின் மார்க் வந்துச்சு. சரி ஓகே ட்ரை பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா பாசிபிள் வேஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஃப்ரைடே இங்க இருந்து எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு டைரக்டா எக்ஸாம் ஹால்ல இருந்து ஏர்போர்ட் தான் போனேன். அங்க இருந்து சாட்டர்டே டெல்லி ரீச் ஆயிட்டு அங்க இருக்க வெயிட் டெஸ்டிங் ஒரு ப்ரீ வெரிஃபிகேஷன்லாம் இருக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றது. ஸோ ஆஃப்டர் டூயிங் ஆல் தோஸ், ஸோ சண்டே ஐ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் மை டோர்னமெண்ட். So Monday morning, I had my flight back from Delhi to Coimbatore, and straight away I went to the exam hall and I wrote my semester on Monday. But 2 months வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. Daily I want to practice 2 hours in the morning and 2 hours in the evening. So in between I have to attend my classes, I have learned by semester. ரொம்ப டயரிங்கா இருந்துச்சு இந்த ப்ராசஸ். ஸோ அதுல ஒரு ஸ்பெஷல் லைக் திங் விச் ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன், அந்த 2-3 months ஃபுல் ப்ராக்டிஸா போனதுனால லைக் கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ் ஆயிட்டேன். 2-3 kgs வந்து கம்மி ஆயிட்டேன். ஐ வாஸ் 69 கிட்ட இருந்தேன், 66.5 ஆயிட்டேன், விச் இஸ் சேஞ்சிங் மீ ஃப்ரம் மை கேட்டகரி. லைக் I was selected in plus 68 category, but I became 66.5, which is like minus 68 category. So அங்க இதே வெயிட்டோட போனா நான் வந்து டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிருவேன்னு சொல்லிட்டு, but I don't want to get disqualified. ஸோ அந்த டைம்ல சாட்டர்டே வந்து வெயிட் செக்கிங்க்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒரு 10 பனானா சாப்பிட்டேன், 2 லிட்டர் தண்ணி குடிச்சேன். ரொம்ப அதை விட்டு இருந்தா வந்து வாமிட் வந்திருக்கும், அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் இருந்தேன். பட் அந்த மாதிரி இது ஃபுல்லா இன்புட் எடுத்துட்டு வெயிட் செக்கிங் போனா தேங்க் காட் 68.5ல வந்து நான் வந்து தப்பிச்சிட்டேன். ஐ வாஸ் இன் டு த டோர்னமெண்ட். அண்ட் அந்த டோர்னமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஐ காம்பெட்டிட்டட் வித் சிமி பேட்டா, அவங்க பேர் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. ஷி வாஸ் ஃப்ரம் பஞ்சாப்ல அவங்க கோல்டு மெடலிஸ்ட் அடிச்சு, ஷி வாஸ் இன்டர்நேஷனல். அண்ட் அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் உமன், +18 எல்லாம் ஒரே கேட்டகரியில வந்துடும் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தேர் ஏஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து ஒரு போலீஸ் உமன் அண்ட் ஷி வாஸ் லைக் கண்டினியூஸ் 4 times வந்து நேஷனல் மெடலிஸ்ட் அடிச்சவங்க. மாஸ்டர் சொல்லிட்டே தான் இருப்பாரு, அவங்க வந்து ஒரு டஃப் கண்டஸ்டன்ட், ஏதாச்சும் ஒரு காம்படிட்டர், ஏதாச்சும் ஒரு ரவுண்ட்ல வந்து நீங்க அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே, ஃபர்ஸ்டே கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டா தான் போனேன். மேபி லைக் செமிஃபைனல்ஸோ ஃபைனல்ஸ்ல கூட வரலாம், ஏதோ ஒரு ரவுண்ட்ல ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். மொத்தம் 5 rounds. பட் உள்ள போய் பார்த்தோன்னே ஃபர்ஸ்ட் பஞ்சாப் வெர்சஸ் தமிழ்நாடு அப்படின்னு, ஓ அப்படியா, அப்புறம் தான் ஐயோ நம்ம தான் தமிழ்நாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியலைஸ்ட், ஓ மை காட், ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஐம் ஃபேசிங் ஹர்ங்கிறது மை இல்ல பேட் லக். மேபி ஒரு 3rd roundல வந்திருந்தா 1 or 2 rounds நான் வெள்ளா ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லயே வந்துட்டு 2 minutes வந்து சொல்லிட்டு போறாங்க. நான் வந்து ஆல்ரெடி பயத்துல இருக்கேன், ஐயோ எடுத்தோடனே we are going to compete with the national gold medalist person. ஸோ ஒருத்தன் போன வருஷம் சிமிப்பேட்டை அடிச்சவங்க அவ்வளவுதான், ஆம்புலன்ஸ் தான் தூக்கிட்டு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு போறாங்க எனக்கு கிராஸ் பண்ணி. ரைட்டு செத்தோ நம்மங்கிற அளவு நான் கொஞ்சம் பயந்துட்டேன். பட் ஐ வாண்ட் டு கிவ் மை பெஸ்ட், அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தேன். ஏன்னா இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணி செமஸ்டருக்கு நடுவுல போய் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் ஓகே, ரொம்ப மோசமா தோத்துறக்கூடாது, we have to give a tough ஃபைட்டுங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியா இருந்து மேக்ஸிமம் 1 minute தான் அவங்க கூட அந்த ஸ்டேஜ்ல நின்று இருக்காங்களாமா. பட் ஐ ஸ்டுட் ஃபார் total 2 minutes. I was there with in the fighting area. I was there in total 2 minutes. But தோத்துட்டேன் தான் அது. ஏன்னா அவங்க கோல்ட் மெடலிஸ்ட் நிறைய அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க, நான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷர், என்ன அவ்வளோ அளவு என்னால கம்பீட் பண்ண முடியல. பட் ஐ வாஸ் ஹாப்பி. பட் அழுதுட்டு இருந்தேன், ஐயோ இவ்வளவு தூரம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லயே தோத்துட்டேன், இவ்வளவு செலவு பண்ணி வந்து ஃபிளைட்ல எல்லாம் வந்து, ஏன்னா கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான், ஃபிளைட்டுக்கெல்லாம் அப்போ வந்து இட் வாஸ் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஃபார் அஸ். பட் ஸ்டில் ஓகே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோன்னு ஃபேமிலியும் சப்போர்ட் பண்ணாங்களா, அதனால அழுதுட்டு இருந்தேன் போச்சுன்னு. அப்பதான் எங்க அப்பா சொன்னாரு, நீ ஏன் எக்ஸ்பென்ஸ் பத்தி எல்லாம் வருத்தப்படுற, அப்போ கரெக்டா எலெக்ஷன் முடிஞ்சிட்டேன், அவ்வளவு செலவு பண்ண கருணாநிதியே தோத்துதான் போனாரு, பட் தட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோட்டிவேஷன் எல்லாம் கொடுத்து தென் ஐ வாஸ்
இது லைவா போயிட்டு இருக்கு யூடியூப்ல நிறைய Okay. Okay, சரி fine. So for want of time we will go to the next participant ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேற வேற questions வரும் அதுக்கப்புறம் we will come back to you again. Okay, Krishna. Yeah, Asha. Yeah, Ratish, hi. Hi guys. So my first question to you, from being an intern to what you are now in Intel, what made you stay there for almost 3 decades? Because நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஐடி ரிலேட்டடா இருக்கிறவங்க எல்லாம் மாறுவாங்க அப்படின்ட்டு. இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. So Correct. So first of all, thank you for this opportunity and congratulations to all my co-panelists. Meeting and talking to all of these folks with such great experiences is awesome. Arun and Gayatri, and I read Sanat Kumar's resume too, so it's awesome to be part of this group. And again, thank you for organizing something like this. It's a very good experience for me as well. So now coming back to your question quickly. Sometimes, I mean, when you say chip design, I'm not exactly in IT alone, but if you talk about chip design, there are so many stages. So even though Intel is a big company, there's a lot of small startups you can do within the company. So what I consider myself as a problem solver. So no matter what, I solve problems. So அந்த மாதிரி ஒரு attitude இருந்ததுனால I could work on different problems throughout the career. I kept my every day interesting. It is not like I did not look for something very different, but obviously I planned for what needs to happen, but every day I have to solve a couple of problems. And my kids call me the dinosaur because, like you said, it's very difficult to see somebody who is in the same company for this long. So they've always asked me to say, Dad, you have to try something new. I keep telling them, yes, I am doing something new every day. It's not something, every day the problem is different than the previous day. So that's what has kept me very engaged in doing this. And if within Intel, you could think of multiple different companies. So it's moving from one to another too, but adding to my breadth of experiences. That's what has happened. okay, thank you. Can you connect football, Rotaract with Koorathalvar award? Yeah, still there is a common foundation. So I think Arun also talked about football or soccer as much. So the Rotaract and football, being a captain, gave me the initial experience of being a servant leader. All I needed to figure out was, okay, mattavangaloda abilities if I can bring to the top, we will succeed together. That's all I was thinking, right? So football, obviously there is winning and losing. And winning gives you a very different experience, and losing should give you more experience too. So all these became the foundation for me to grow into doing things. So in Rotary Club, first time I think, maybe they do it now, or multi-district convention we were able to host in PSG Tech. I think that was the first time Tech was doing something like that. The organizational skills, the people skills, working with multiple groups across different universities and colleges, that gave me some experience. And the experience, I use it for conducting robotics competitions and stuff like that. So I've done multi-state, super regional, it is called in US. And the competitions and the skill set was very useful. So I would say the same kind of thought goes under football or even Rotaract or even academics, right? Sometimes you have to be prepared. And Arun also said this earlier. You have to combine, I mean, Gayatri just mentioned too, it is not about how much you study the previous day. There are certain things that has to be done. That foundation has to be there. And I felt that the line between the football and Rotaract is people skills. And that foundation helped me. Thank you, Ratish. We'll come back to you a little later. Before I hand it over to Sandeep, I would like to make a announcement, proud announcement. Yesterday, the CEO of Car Technologies, Mr. Naran Nagarajan, 1994 production engineering, PSG Tech,
was awarded, Distinguished Alumni Award during the Founders Day celebration at PSG Tech, wherein he was conferred with the award, and he has dedicated this award to his besties, best friends, Mr. Ratna and Mr. Selva, all his batchmates. So congratulations, Maran, Ratna and Selva, who are the co-founders of Car Technologies. Over to you, Sandeep. Thanks, Asha. We have Anant Narayanan. Sir, உங்க கூட பேசின அன்னைக்கு சனத் சாரோட, இட் வாஸ் அன் அன்பிலியபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மிஸ்டர் ராதாகிருஷ்ணனோடையும் பேசினேன், மறக்கவே முடியாது அந்த நாள். 2 பேருக்கிட்டையும் ஒரே நாள் பேசினேன். ஸோ சார், 2 டேஷிங் பர்சனாலிட்டிஸ். மேல இருக்கிறவர் சனத் சார், கீழே இருக்கிறவர் ராதாகிருஷ்ணன் சார். அவங்களோட அவார்ட் ட்ராஃபியோட வெறும் ப்ரைஸ்லெஸ் போட்டோகிராஃப்ஸ். இவங்களோட பேசுனதுல எனக்கு தெரிஞ்சது, இன்ஜினியரிங் மேல இவ்வளவு பேஷனோட 2 பேரும் ஈக்குவலா பேசுறாங்க. அன்பிலீவபிள். அன்னைக்கெல்லாம் பிரசன்னா கிட்ட தான் மெசேஜ் போட்டுனே இருந்தோம், என்ன பிரசன்னா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணோன்னே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தி அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் நுவான்சஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு செமஸ்டர் படிச்ச மாதிரியே இருந்தது அன்னைக்கு. சார், நீங்க கோட்ல உங்க 2 பேர் கோட்லயும் PSG டெக் அப்படின்னு எம்ப்ளம் எல்லாம் இருக்கு. இது அதுக்கப்புறம் இருந்த மாதிரி தெரியலையே. வாட் இஸ் தி சீக்ரெட் பிஹைண்ட் திஸ் கோட், சார்? கேக்குறீங்களா? கோட் during our class, it was supplied by PSG actually. We had to pay money for it, of course, but it was got done by PSG. The tailoring was also done in Coimbatore, I think, but that was a special emblem that PSG got. I didn't have to do anything. They charged us for it, and we were all very proud to buy it. No problem. So all 5 years we were having it, and later also I used to wear it. When I became fatter and fatter and fatter, I was not fitting it by the coat. So I gave it to my daughter. So that is what it is. I don't know what she has done with it, but nevertheless, so that is the story behind it. It is a very prized thing. We used to. Can you hear me by any chance? Am I audible? Yes, sir. Yes. Very Yes. good. So it is a prized possession as far as we are concerned. We used to wear it anytime we get a wanted to go out of the college, college tour, cricket match, ennathukku pannalum anga potu poidum. That is a very proud possession of ours. I used to have it for a long time, but ultimately I gave it away to my daughter. I don't know what she has done with it now. Wonderful, wonderful. சார், இந்த போட்டோகிராஃபி கிளப்ல இருந்திருக்கீங்க, அப்பெல்லாம் என்ன கேமரா சார் இருந்தது? போட்டோகிராஃபி கிளப்ல இல்ல, அப்படியா? ராதாகிருஷ்ணன் இருந்தது. இது ராதாகிருஷ்ணன் சார் வந்து போட்டோகிராஃபி கிளப், டிராமாட்டிக்ஸ், டெக் மியூசிக், டென்னிஸ். ஸோ இவர் என்னென்ன ட்ரபிள்னால மீதி இருக்கிற எல்லாத்துலயும் இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறோம். Actually, as far as I'm concerned, I was interested in making models. I was interested in writing papers for the association and Mari. And of course, I was interested in cricket. Our only second wicket keeper nu solrar. I wish I could be like that. Off break போடுவேன். அது வந்து outside the off stick 5th stump ல இருந்து I used to be able to turn the thing up to the leg stick வரைக்கும் off break போடுவேன். It will never land on length. So நான் ஏதாவது bowling போட்டா எல்லாரும் 6 runs தான் அடிச்சிருந்தாங்க. So I was actually never part of the playing level. I scored a lot of runs for PSG. You know how? Fantastic number of runs, 5 years. I did that because I was a scorer. So on the book I was the official scorer for the team. I used to be that. But I was always interested in cricket, very much interested. Unfortunately, in those days, we didn't have TV, we didn't have coaching, we didn't have anything. Nobody, actually, even my friends were not telling me that I was bowling short. So I was not good enough. Essentially, I was not good for the team. பரவாயில்ல சார், ரன் கொடுத்து சிவந்த கரங்கள்னு வச்சுக்கலாம். I don't know whether you know these people.
எஸ் பாலகிருஷ்ணன் எங்களுக்கு சிவில்ல அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் ஆஃப், அவர் வந்து சேலம் அண்ட் ஹி யூஸ் டு ரெப்ரசென்ட் சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் வாஸ் கேப்டன் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. எங்க காலேஜ்ல அவர் வந்தாருனாக்கா அவருக்கு பெரிய நமஸ்காரம் போட்டு அவர் குரு. ஒரு நாள் நான் அவர் போல்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ 10 நாளைக்கு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், ஐயோ நான் எஸ் பாலகிருஷ்ணனை போல்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. இன்னொரு நாளைக்கு வந்து ஒரு மேட்ச்ல இன்ட்ராமியூரல் மேட்ச்னு உண்டு. ஸோ நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிஏல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது செகண்ட் பிஏயோட விளையாடணும் மேட்ச். அந்த ஒரே ஒரு மேட்ச்ல எங்க கிளாஸ்ல 11 பேர் கிடைக்கல, அதனால என்ன பிடிச்சி போட்டாங்க. உனக்கு ஃபீல்டிங் வராது ஒண்ணு வராது, நீ ஸ்லிப்ல இரு அப்படின்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்லிப்ல உட்காந்துட்டு இருந்தா அவர் ஏதோ அடித்தாரு, கையில மாட்டின்னு இருக்கு அந்த பந்து. அந்த கையில மாட்டின்னு இருக்கு. அவர் வந்து சிவகுமார்னு அவர் பெரிய கிரிக்கெட் பிளேயர், அவர் கிளாஸ்ல கையில மாட்டின்னு இருக்கு. கையில மாட்டினது ஐயோ நான் கிரிக்கெட்ல மேட்ச் முடிச்சிட்டேன். ஒரு 10 நாளைக்கு பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவ்வளவுதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் என்ட்ரோலிங் அஸ் சார். அம்மா நீங்க டெக் மியூசிக் போட்டோ அனுப்பிச்சீங்க. மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க போல இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணீங்க சார்? நான் இல்ல டெக்னிக்கல் ஐ வாஸ் நாட் a member. I was not ராதாகிருஷ்ணன் was a member. என்கிட்ட அந்த போட்டோ இருந்தது, நான் அதை அனுப்பிச்சேன். அது ஆக்சுவலி இட் இஸ் லைக் தட். நான் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல சேர்ந்த போது somebody from WhatsApp, I don't know these people, you know, கேட்டாங்க டெக் மியூசிக் போட்டோ எடுக்கிறவங்க குடு அப்படி, நான் கலெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் வந்தது. அப்ப அந்த போட்டோ தூக்கி நான் ஃபெபி மேடமுக்கு அனுப்பிச்சேன். அனுப்பிச்சு நீங்க இதை பாருங்க, இது நல்லா இருந்ததுனாக்கா அவருக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியாது எனக்கு. பட் திஸ் இஸ் வாட் இட், திஸ் இஸ் ஸ்டோரி. இது வந்து என்னோட 50 இயர் செலிப்ரேஷன்ல புக் போட்டாங்க, அதுல இருந்து ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்தேன். அதனாலதான் அந்த பிக்சர் அவ்வளவு நல்லா வரல. நீங்க ஏதோ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கீங்க போட்டுருக்கத. டெக் மியூசிக் வந்து உங்க பேட்ச் அப்பதான் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் பிஎஸ்ஜில இருந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம். ராதாகிருஷ்ணன் பியானோ கூட ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்பதான் வாங்கி கொடுத்ததாவும் சொன்னாங்க. அதாவது காலேஜ்ல பியானோ அக்கார்டியன் ராதாகிருஷ்ணன் வாசிப்பார் ரொம்ப நல்லா. பியானோ அக்கார்டியன் அது வந்து இந்த ஹிந்தி சினிமால எல்லாம் இப்போ வாசிப்பாங்க இல்லையா, சங்கர் ஜெயகிஷன் அவரோட எல்லாத்துலயும் இந்த பியானோ அக்கார்டியன் வரும். அதை வச்சுட்டு பிஹெச்ல வாங்கினார். ஜிஆர்டி ஹெல்ப்டு குவைட் அ லாட். ஹி வாஸ் வெரி 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 குட் டு அஸ். another priceless photo sir. ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் டெக் மியூசிக் இருக்கு அப்படின்னா ஈவன் பிரசன்னா கூட பாட்டு பாடுவாரு. நிறைய மியூசிஷியன்ஸ்க்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஐ திங்க் திஸ் நீட்ஸ் டு பி சேவ்ட் இன் தி சென்னை சாப்டர் ஆல்பம். மியூசிக்ல இல்ல, ஐ வில் ட்ரை வாட் ஐ ரிமெம்பர். டெக் மியூசிக்ல இது வீணை வாசிக்கிறது, வயலின் வாசிக்கிறதுக்கு டி நடராஜன் ஒருத்தர் இப்ப யுனைடெட் ஸ்டேட்ல இருக்கார். அவர் வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் திருப்பிக்கா வாசிப்பார். வயலின் அவர் கச்சேரி எல்லாம் கூட பண்ணுவார். அவர் இந்த ட்ரம் யாரு ராமசுந்தரம் வாசிப்பார்னா தெரியாது, எனக்கு தெரியாது. பட் தேர் ஆர் அதர்ஸ் ஹூ ஆர் டூயிங். புல்புல் தாரா, அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த புல்புல் தாரான்னு ஒண்ணு உண்டு. கீபோர்டு வச்சு அடிக்கிறது. இன்னி கணபதினு ஒருத்தர் பண்ணார். அதுக்கு வந்து இந்த ராதாகிருஷ்ணன் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, he made actually according to me he was the first person who invented the contact mic. அவர் வந்து கெப்பாசிட்டர் எல்லாம் வச்சு அவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல அவருக்கு ரொம்ப இஷ்டம் உண்டு. he configured a contact mic sitting in the hostel room. ஒண்ணும் கிடையாது, ஹாஸ்டல் ரூம்ல வந்து ஒரு கான்டாக்ட் மைக் பண்ணி அப்புறம் அத ஒரு he made an amplifier for it also and it worked very well. He was very keen music person. எனக்கு கழுத மாதிரி தான் கத்து வேணும், அதெல்லாம் அதான் அவரும் நிறைய சொன்னாரு. Just come back to sir again. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்துருங்க. இந்த இது நான் கேட்டு முடிச்சாச்சு. காயத்ரி இருக்கீங்களா? எஸ் எஸ். ஹாஸ்டல்ல இருக்கனால பரவாயில்ல. ஓகே. இந்த 3த்துல மல்டி டாஸ்கிங் எல்லாம் நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஓகே, இது செய்வாங்க அது செய்வாங்க அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா அதெல்லாம் கூட இப்போ சொல்றாங்க ஒண்ணு எடுத்து ஒழுங்கா செய்யணும் அப்படிலாம் சொல்றாங்க. மல்டி டாஸ்கிங்கும் சரி கிடையாது, யூ வில் நாட் டூ ஆல் த திங்ஸ் ப்ராப்பர்லி அப்படின்ட்டு. ஆனா நான் உங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டேன், கராத்தே, டான்ஸ், தமிழ் மன்றம், இதுல ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து பண்ணமானாலே எங்களுக்கு விடியெல்லாம் பிதுங்கி போயிடும். நீங்க எப்படி?
ஓகே. ஸோ இது 3ல எது எடுப்பேன்னு கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு தமிழ் மன்றம், பட்டிமன்றம். நவ் ஐ எம் லைக் ஆங்கர், ஹோஸ்டிங் லைவ் இது ஈவென்ட்ஸ் லைக் 3ல கார்ப்பரேட் வந்து ஷோஸ், அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கேன். அதான் இந்த 3மே வந்து பிடிக்கும்னு சொல்றாரு. ஸோ எதுவுமே விட்டு கொடுக்க முடியல. ஒரு சுச்சுவேஷனும் வந்துச்சு. என்னன்னா செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது இன்ட்ராம்ஸ்ல வந்து ஐ ஸ்டார்டட் ஓகே செகண்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடாது சொல்லிட்டாங்க. ஸோ செகண்ட் இயர் வாஸ் சோ மச் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஜாயின் எவ்ரிதிங். ஸோ தட் வாஸ் அ கராத்தே பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஐ வாஸ் a volunteer and I joined and we started practicing. There was a Tamil Mandram, Pattimandram. So I was one of the participants. அந்த இதுல செலக்ட் ஆயிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆடிஷன் வச்சாங்க, அதுல செலக்ட் ஆயிட்டேன். ஸோ we started practicing. And as usual, every department will have dance. So second year, we people had a dance performance and I started practicing. ஸோ மூணுமே பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஸோ மாத்தி மார்னிங் ஒரு ப்ராக்டிஸ், ஈவினிங் ஒரு ப்ராக்டிஸ், வீக்கெண்ட் ஒரு ப்ராக்டிஸ், இந்த மாதிரி ஒரு 1 month மேனேஜ் பண்ணிட்டேன். பட் எங்க நான் மாட்டிக்கிட்டேன்னா கரெக்டா அந்த இன்ட்ராம்ஸ்க்கு 2 days வந்து 3க்குமே ஃபுல் டே ப்ராக்டிஸ் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ கராத்தே full 2 days practice, dance full 2 days practice, and Pattimandram also full 2 days we have to take points and stuff சொல்லிட்டாங்க. அந்த இடத்துல மாட்டிக்கிட்டேன். லைக் எப்படி 3க்குமே போக முடியும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஒரு வேலை அவசரப்பட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டோமோன்னுலாம் யோசிச்சிருக்கேன். பிகாஸ் ஐ டென்ட் நோ தே கிவ் ஃபுல் டே ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் அப். ஓகே 3மே ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கலாம், மற்ற 2 விட்டுடலாங்கிற மாதிரி இல்லை. ஏன்னா ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ சாட்டர்டே இன்ட்ராம்ஸ் இந்த 3. இன்னொரு லைக் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா அன்னைக்கு நடந்ததே இந்த 3 தான். இன்ட்ராம்ஸ்ல இந்த 3 தான் நடந்துச்சு. பட்டிமன்றம் இருந்துச்சு, கராத்தே அண்ட் வி ஹேட் டான்ஸ். இன்ட்ராம்ஸ்ல இந்த 3 தான் நடந்துச்சு. 3லயுமே நான் இருந்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 days அதுக்கு முதல் ஃப்ரைடே அண்ட் தேர்ஸ்டே வந்து it was like very hectic. So morning போவேன், karate practice முடிச்சிட்டு I would ask him permission. Please master, I'll do my best. Once you are happy, I'll go to the other performances. அப்படின்னு சொல்லி I will make him satisfied. ஒரு 1 hour 2 hour dedicated அது மட்டும் practice பண்ணிட்டு I'll run to my dance practice. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட என்னோட டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு சாரி கேட்டுட்டு அங்கேயே ஃபுல்லா டெடிகேட்டட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி 2 hours I'll make them tell okay நீ பண்ணிடுவமா அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துட்டு I'll run to the other thing. So in the very 2 days I was running on to all the 3. So I did my best. So I was very happy that I did all the 3 performances in the same day. அன்னைக்கு அம்மா அப்பா அண்ணா எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க. So they were very happy to see me in stage for the whole day. கால்ல சக்கரம் கட்டி போறவங்கள பத்தி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஒரு ஜோக்குக்கு சொல்லுவோம், அது அநேகமா உங்க கால்ல கட்டி இருக்காங்க போல. Actually I didn't even had food. அந்த 2 நாள் சாப்பிடல, நான் டைம் இல்ல. இங்க திக்குவாங்க டைம் ஆயிடுச்சு. ஒரு நாள் சாப்பிட்டு 2.5 கிலோ ஏர்னீங்கல்ல, அதுக்கு காம்பன்சேஷன். Yes, maybe. Next. Sanat sir, another interesting anecdote. இத பத்தி நீங்களே சொன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சின்ன முன்குறிப்பு என்ன அப்படின்னா, ஃப்ளையிங் காட் அப்படின்ற இந்த ஆர்டிக்கிள் பாப்புலர் சயின்ஸ்ல வந்தது சார் வந்து சனத் சார் வந்து ஒரு மாடலா தயாரிச்சிருக்காரு. அதை பத்தி கலாம் கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு. சார் டேக் அஸ் த்ரூ தட் குவிக்லி சார். நாங்க 3rd B படிக்கும்போது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அசோசியேஷன் டிசைடட் டு ஹேவ் அ எக்ஸிபிஷன். இந்த எக்ஸிபிஷன் இருக்கும்போது ப்ரொஃபசர் சண்முகம் வாஸ் அவர் ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட். அவர் சொன்னாரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஆப்ட் டு பிரசன்ட் மாடல்ஸ் அப்படின்னு. So I used to go to the library very often because this popular science, popular mechanics library la varum. At all times I was very interested in looking at these magazines. In the magazine in the particular flying hovercraft, they had given the dimensions also. You can see it in the topmost left and the top left there. The dimensions also are given. So I saw that and found that it is fairly easy for us to prepare that. So I showed it to professor and then he said, okay, நீ தனியா பண்ணாத, I will attach 2 more people அப்படின்னு. So அதுல ராஜு, சுப்பிரமணியம், சனத்குமார் 3 பேர் எடுத்து RS போட்டு 3 பேரை போட்டாங்க. அப்புறம் நாங்க we started all in all. அப்புறம் when it started to start cutting plywood, actually என்னோட ability to do any workshop work was very bad. So anyway, we were struggling. Subramaniam used to do a very good job. So mulla பண்ணோம் நாங்க அதை. And
ultimately we got it. Then we assembled it quite easy. But there is a problem that it needed a engine. That engine and the bookla போட்டிருந்தது lawnmower engine போடு அப்படின்னு 2 horsepower lawnmower engine கிடையாது. கோயம்புத்தூர்ல எங்க போய் lawnmower engine வைக்கிறது? So என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது. At that time it would have become only a model, static model, which was not at all to my liking. So மங்களகரன் எங்களுக்கு ஒரு எனக்கு 3 years senior அவர் he had been a lecturer, he had just joined as a lecturer. He is a very very outgoing person, very very nice person. So அவர் வந்து வெங்கி கிட்ட போய் சொல்லி வெங்கட்ராமன், ப்ரொஃபசர் வெங்கட்ராமன் டேப் எல்லாம் பண்ணி he said you can take a series motor that is there in the Cochrane boiler for a fan blower. We will give you permission to use it. I thought it's a good idea because if you put a IC engine, you need to carry petrol also. இது motor போட்டா wire வச்சு we can connect it to a contactor outside. So அது ஆச்சு. அப்புறம் அதுக்கு ஃபேன் வேணும். அவன் வந்து அலுமினியம்ல ஃபேன் பண்ணு அப்படின்னாரு. அதுக்கும் மங்களகரன் சொன்னா அதெல்லாம் பண்ணாத, என்கிட்ட ஒரு ஐசி இன்ஜின், ஹீட் இன்ஜின்ஸ் லேப்ல நிறைய ஐசி இன்ஜின்ஸ் உண்டு. ஒரு ஐசி இன்ஜின் ஜாஸ்தி வேலை பண்ணாது. அதுல இருந்து அதோட கூலிங் வாட்டர் ஃபேன் எடுத்து, ரேடியேட்டர் ஃபேன் அதை எடுத்து இதை போடு அப்படின்னு அதை போட்டோம். அப்புறம் அப்கோர்ஸ் பிளாஸ்டிக் ஸ்கர்ப் வாஸ் ரிக்வயர்ட். அதை போய் கோயம்புத்தூர்ல போய் தேடி எடுத்து bought it. With the help of Mangalagaran and some carpenters in the workshop and Subramaniam, Raju and myself, we completed it. We completed just one day before the examination. Apra on the external, it was exhibits were supposed to be reviewed by external person. அவர் வந்து கேட்டார், உனக்கு எப்படி வேலை செய்யும் தெரியுமா அப்படின்னு. Luckily I had read about the ground effect machines, hovercraft எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு I was able to tell. So at the end of that they gave me the prize. இது என்னாச்சுன்னா இது 1961. அதுக்கப்புறம் நான் அட்டாமிக் எனர்ஜில சேர்ந்துட்டேன். அப்புறம் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் இயர் 1990ல டாக்டர் அப்துல் கலாம் வந்தார். He came to our building because at that time he was chairman in DRDO. He came. By that time I had read a book that had been written by him called Wings of Fire. The Wings of Fireல நான் கிரவுண்ட் எஃபெக்ட் மெஷின் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருந்தார். அவர் வந்து ஒரு டின்னர் கூப்பிட்ட போது நான் எப்பவுமே எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி போயிடுவேன், அவரும் வந்துட்டார் அங்க. So we had about a 10 minutes time to which I could talk to him without anybody else, and that was precious moment for me in my life because by that time he had not become president. He was only chairman at DRDO. அப்போ அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன், சார் இந்த மாதிரி ஒரு கிரவுண்ட் எஃபெக்ட் மெஷின், அப்ப I had the Xerox copy of that. இந்த மாதிரி நான் ஒரு கிரவுண்ட் எஃபெக்ட் மெஷின் பண்ணேன், அது நீங்களும் உங்க விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர்ல எழுதிருக்கீங்களே, இது என்ன நீங்க என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு வச்சேன். அவர் இந்த படத்தை போட்டு அடட நாங்களும் இதே தானே பண்ணோம் அப்படின்னாரு. So I was feeling that should have been a real proud moment இல்லீங்களா? அவரோட அப்துல் கலாம் சொல்லிட்டாங்க நமக்கு என்னாச்சு. So I used to remember this all the time, every time. Wonderful, sir. Asha, over to you. Sandeep, இதே question. Yeah. இப்போ சந்தீப், நம்ம படிக்கும் போதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட் நோட்டீஸ் போர்ட்ல போய் பார்ப்போம், கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இப்ப எல்லாம் இன்டர்நெட்ல பார்த்து இதெல்லாம் ரிசல்ட்டை பாக்குறாங்க. 10th 12th UG எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அந்த சைட்ல இப்படி சுத்துற ஒரு போன் ஒண்ணு இருக்கு. சனத் சார் 819 உங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர். நீங்க ஒரு தடவை டயல் பண்ணி உங்களுடைய ரிசல்ட்ட கேட்கும் போது ஷாக்கிங்கா ஒரு ரிசல்ட் வந்துச்சாமா. எஸ், அத கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அப்படியா? See, in those days we could write the university exam for 3rd BE, and before the results come we could join classes for 4th BE before the results come, and even if we failed we are allowed to appear for the examination in September, second examination. This used to be the case. So எக்ஸாமினேஷன் எழுதியாச்சு, இன்னும் ரிசல்ட் வரல, 4th BE ஜாயின் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் ஒரு 2 நாளைக்கு we got information that the university exam results have been transmitted to Kalaikadir, the building. I don't know if it is there now.
It used to be not far away from PhD. So எல்லாரும் நாங்க என்ன பண்ணோம்னா அங்க வந்து அவங்களுக்கு முதல்லயே வந்துடும், காலேஜ் வரதுக்கு முன்னாடியே அங்க வந்துடும். ஏன்னா மறுநாள் கார்த்தால அவங்க நியூஸ் பேப்பர்ல போட்டுருவாங்க. So every one of us, we are very worried about the results, பாஸ் ஆனோமோ ஃபெயில் ஆனோமோன்னு. ஸோ அந்த கலைக்கதிர் ஆபீஸுக்கு போன் பண்ணி அங்க ஒருத்தர் இருப்பார், அவர்கிட்ட கேட்டு சார் இதுதான் என்னோட நம்பர், அது இருக்கா அப்படின்னு. நானும் அதே மாதிரி பண்ணேன், ஹாஸ்டல் போனை வச்சுட்டு டயல் பண்ணி அவருக்கு. அவர் வந்து என்னப்பா அவர் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாரு. சார் என்னோட நம்பர் 819 அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அவர் வந்து இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு நீ ஃபெயில் ஆயிட்டப்பா அப்படின்றாரு. நம்பர் நான் இல்ல நீ ஃபெயில் ஆயிட்டேன்னு சொல்ல, அவன் நம்பரே எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னாரு. அவ்வளவுதான் அவர் சொன்னார். அவர் சொன்னது அப்சல்யூட் உண்மை. உன்னோட நம்பர் இல்ல அப்படின்னு. இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? தட் மீன்ஸ் ஐ ஹவ் ஃபெயில்டு. ஸோ எனக்கு அப்படியே இது வரைக்கும் நான் லைஃப்ல ஃபெயில் ஆனதே கிடையாது. தட் இஸ் ஒன் ப்ராப்ளம். நாட் ஃபெயில்டு டூ மச் இன் மை லைஃப். ஸோ அந்த ஃபெயில் ஆனா ஐயோ அப்பா அம்மாவுக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஹாஸ்டல்ல இருந்து இந்த ஃபுட்பால் கிரவுண்ட்ல போய் நான் சுத்திட்டு இருந்தேன், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்போ என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் வந்தாங்க, பார்த்துட்டு என்னடா என்ன இப்படி ஒய் ஆர் யூ அன்னெசரி பைத்தியம் மாதிரி இங்க சுத்திட்டு இருக்க அப்படின்னு. ஐ ஃபெயில்ட் அவுட் அப்படின்னு. அப்போ அவன் சொன்னான், நீ யூ நாட் ஃபெயில்ட், யூ பாஸ்ட், வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டான். என்னடான்னா அவன் வந்து he knew my number and he had gone to Kalekadir office and he had seen the newspaper, which I had not done at that point of time. அங்க பார்த்தா அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல 818-820, இந்த ஒரு டேஷ் வந்து ஒரு கேரக்டர் is replacing 3 characters of 819 and a space in front and a space out. 5 characters it is replacing, one dash. So அந்த dash அந்த அவர் பார்த்துட்டு 819 நான் பார்க்கலையேன்னு சொன்னார். அது ஃபெயில்னு சொல்லல, 819 பார்க்கலையேன்னு சொன்னார். So but I thought it was fail. Then he said, அரே bhai Anantkumar, what is your problem? You passed அப்படின்னா. And what more I want? I have it is honey in my ears essentially. So அதுல இருந்து நான் இந்த மாதிரி யார்கிட்டையும் போன் பண்ணி கேட்கறது கிடையாது. பேப்பர் வந்து மறுநாளைக்கு பார்த்து அது லைஃப் லாங் எனி எக்ஸாமினேஷன் எனி வாட் எவர் ஐ ரோட் ஐ நெவர் ஆஸ்க் எனிபடி வெதர் ஐ பாஸ்ட் ஆர் நாட். சார் இது வந்து அருணுக்கு வந்து ஒரு கதைக்கு கருவா கூட அமையலாம். ஒரு கேரக்டர் வாட் இட் கேன் மேக் டு a person அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ 819 அப்படின்றதே ஒரு மூவிக்கு கருவா கூட எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேங்க சார். More important, everybody should fail once, at least once in life. ஏதாவது ஒரு கிளாஸ்ல ஃபெயில் ஆகிறது better, because we are not able to take a failure. That is very bad. It is not a very good thing to be. This is what is my problem. I am not able to take a failure. That is the issue. Okay. Thank you so much for taking us through that. Prasanna. So this question is to Gayatri. Gayatri, தேனியில இருந்து வந்துட்டு அந்த ஸ்கூல் பேர் என்ன? தேனி மேலைப்பட்டி ஹிந்து நாடார் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி. இதான் உங்க ஸ்கூலு? எஸ், இதுதான் ஸ்கூல். இப்போ கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் படிக்கும்போது இந்த என்ட்ரன்ஸ். ஓகே. ஸோ அங்கிருந்து பிஹெச்டி டெக், அப்புறம் ராபர்ட் பாஷ், அப்புறம் எக்ஸ்டெரா கோயம்புத்தூர். ஸோ குவிக்கா இந்த ஜேர்னி பத்தி சொல்ல முடியுமா? அண்ட் யூ ஸ்டேட் சம்வேர் தமிழ்நாட்டிலே தான் இருந்திருக்கீங்க இது வரைக்கும், ரைட்? ஸோ யூ கேன் டெல் அந்த தேனி ஸ்கூல்ல இருந்துட்டு ஹவு டிட் யூ ஃபீல் பிஹெச்டி டெக்ல? நீங்க எந்த மீடியம்ல படிச்சீங்க? தமிழ் மீடியமா, இங்கிலீஷ் மீடியமா? பட் இட் வுட் ஹவ் பீன் வெரி ஓகே. அந்த காலேஜ் வந்துட்டு அந்த இனிஷியல் வைப்ஸ் தாண்டி how did you make a lot of friends? Then Bosch left into the few words. Okay, yeah, sure. So native anga training nala my mother was not comfortable sending me hostel in schooling, so I did my schooling in Theni only. So I got my score 1169 out of 1200. அப்போதைக்கு I had only short term goal. Okay, 12th la nalla mark vaanganum. I didn't have very big vision or goal towards my life. I was not maybe matured enough to decide at 17 or 18. ஸோ நல்ல மார்க் வாங்கியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், எந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணலாங்கிறப்போ பிஹெச்டியோட ஃப்ளைஓவர் ஐ வாஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்ஸ் when I came to கோயம்புத்தூர் for my uncle's home. ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு. இருந்தாங்கன்னா அப்படியே பயங்கரமா ஹாப்பியா இருப்பாங்க.
அந்த bridge flyover. சொல்றாங்க. Okay, Bridge okay. சொல்றாங்க. நம்ம செக்ரட்டரி PSG சென்னை சாப்டரோட செக்ரட்டரி Okay. அவங்களுடைய இதுல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆனது. Go Okay, ahead, go ahead. fine then, super. So I was very much attracted by that flyover. இது அழகா இருக்கே, சூப்பரா இருக்கே. Okay, hostelக்கு college connect ஆகுது. If I join this college daily, I can walk through this bridge. அப்படி நினைச்சதா, then only I came to know about PSG Tech. Okay, such a good college, was in the #1 position in 2014 in Tamil Nadu. ஓகே, கட் ஆஃப்ல எனக்கு கிடைச்சா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். 198.5 வாஸ் மை கட் ஆஃப். ஸோ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஜாயின் இன் டு ரொபோட்டிக்ஸ் ஏன் எடுத்தேன்னா, அப்ப எந்திரன் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு, ரஜினியோடது. ஸோ ஐ தாட் ஓகே, இது யூனிக்கா இருக்கு, புதுசா இருக்கு, நம்மளும் நம்ம ரொபோ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சு ஐ ஜாயின் இன் டு PSG Tech. தேனியில பெருசா எக்ஸ்போஷர் இல்லை. ஸோ வென் ஐ ஜாயின் இன் டு PSG Tech, I was very much attracted to all the club activities, other activities. ஸோ லேட்டர் ஆன் வந்து அதுவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. ஸோ ரன்னிங் ஃப்ரம் மார்னிங் டில் நைட், அதர் தென் அகாடமிக்ஸ், ஐ ஸ்டார்டட் இன்வால்விங் இன் ஆல் the activities. So அப்படியே 4 years ஓடிடுச்சு. So end of 4th year I was placed in Robert Bosch, both internship and placement I got both offer. So Boschல ஒரு 2 years போச்சு. I was into technical, ஒரு ரோபோட் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம், லைக் ஸ்மார்ட் போனோட மொபைல் டெஸ்டிங் ரோபோட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் ஐ வாண்டட் சம் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். அதர் தென் அங்கேயும் போயிட்டு விடல, ஒர்க் மட்டுமே இல்லாம ஐ வாஸ் இன்டு த கல்ச்சுரல் டீம், ஐ வாண்ட் இன்டு ஸ்போர்ட்ஸ் டீம், அப்படி சொல்லி காலேஜ் மாதிரி தான் அங்கேயே எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் ஒன் சைட் ஒன் திங் வாஸ் ஆஸ்கிங் மீ, வாட் அபவுட் யுவர் பேஷன் அப்படின்னு ஹார்ட்ல ஒரு பக்கம் கேட்டே இருந்துச்சு. ஸோ ஐ மோர் இன்டு like people kind of person. I want to communicate rather than a laptopலயே மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் இருக்கிறத விட, I was very happy facing many people from the stage, making them happy. இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கரிங் ஹோஸ்டிங்ல வந்து I was so much interested. ஸோ அந்த பேஷன் ஃபாலோ பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் இருந்துட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அட் ஒன் பாயிண்ட் ஐ டிசைடட், ஓகே, ஐ எம் நாட் ஸோ ஹாப்பி வித் த ஜாப் இன் ராபர்ட் பாஷ். So I left the job and I started becoming, these are the photos exactly. I started becoming like host, வெளி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சேன், அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், கார்பரேட் பார்ட்டிஸ், மேரத்தான்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ ஒன் ஆஃப் தட் பிஎஸ்ஜிலேயே வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணது. ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி தட் ஓகே, பீப்புள் ஸ்டார்ட் ரெகக்னைசிங் மீ as a host and they invited me for a event in PSG Tech. ஸோ PSG Techல ஸ்டூடெண்டா இருந்த நான் Koorathalvar அவார்ட் வாங்கினேன். ஸோ now I'm into like hosting, அங்கேயே போயிட்டு இருக்கேன். I'm so happy about this journey. And now in Xtiro, I'm not working as a technical employee. I'm into HR. I'm employee engagement coordinator. So I'm into all the event management. அங்க இருக்க 350 எம்ப்ளாயிஸை சந்தோஷமா வச்சுக்கிறது தான் என்னோட ஒர்க். ஸோ அங்க எந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வந்தாலும், பிக் கார்பரேட் அவுட்டிங்ஸ், அங்க இருக்க கிளப்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்றது. ஸோ ஃபார் ஆல் த ஈவெண்ட்ஸ் டூயிங் எம்சிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த லைக் ஃபுல் டைம் ஜாப் ஐ எம் டூயிங். ஸோ டியூரிங் வீக்கெண்ட்ஸ் ஐ யூஸ் டு கோ ஃபார் த அவுட்டர் ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ ஐ எம் ஸோ மச் ஹாப்பி அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் திஸ் ஜாப். ஸோ ரேதர் தென் சேலரி அதெல்லாம் தாண்டி ஐ எம் ஹாப்பி வித் மை பேஷன். ஸோ ஃபியூச்சர்லயும் இதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஹோஸ்டா டெலிவிஷன் அதெல்லாம் போகணுங்கிறது ஒரு ஆசை இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் see how it goes. Maybe Koorathalvar வாங்கின அதர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாம் they're more into like project research and stuff. So I'm completely out of the technical part. I'm into entertainment part. All the best, Gayatri. Sure. Thank you. Thank you Gayatri for taking us through. Yeah, thank you. Ratish, something made you to do PhD, and that has got a connection with chemistry lab and good night. Yeah, it's a very interesting story. But before that, right? Can you hear me? Yeah. So I think a lot of good seeds were sown in PSG Tech is what I could think. Sometimes நம்ம ஏது நடக்குதுன்னு தெரியல, but maybe few decades later you understand that happened. So we used to have a chemistry professor. அவர் எப்பவுமே லேப் ஒர்க் முடிச்சுன்னா அவர் சொல்றாரு குட் நைட் அப்படின்பாரு. அவர் குட் நைட் சொன்னார்னா, குட் நைட்னா நீங்க எல்லாம் கிளம்பணும்னு அர்த்தம் அப்படின்பாரு. ஸோ ஒன்ஸ் ஐ வெண்ட் அண்ட் டோல்ட் ஹிம் குட் நைட் சார் அப்படின்னு. ஸோ there was also a civil engineering teacher who was at that same time he was there, and next day I heard a earful. நீ வந்து எப்படி, how can you say that to a professor kind of a thing. But that being aside, the jokes aside, this chemistry professor, I don't know what made him say that. He said, Ratish, you should get a PhD. அப்படின்ற ஒரு தடவை
நீங்க PhD பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதோ சொன்னாரு ஒரு தடவை. I think it is mostly when I just finished my bachelor's and then was trying to work, right? And the time I think he said something like that. And it took several years to materialize, but it was a seed that he put that grew eventually. So that really helps. And then the other situation is, I, as a first year student, I again, like, since I like football, I was playing with football. And then what happened is the guys who were playing with me, the seniors, were also hosting a IEEE conference. So first year, I get a chance to work with them, and Dr. Subaya was our professor who was directing the conference. So some of these seniors who are like 4 years my senior, because they were the last 4.5 year batch, I think. They became very close because of this. And in fact, one of them, some of you may know Shankar and Karthik, but he was the one who was instrumental in me getting into PhD in UT Austin, because he was also at Wipro. He was helping me, saying, even though you work on it, you should also look at education. You should continue this. There was a lot of challenges along the way. I was one who did not want to leave India. I wanted to be in Bangalore working and stuff like that. But he opened an eye saying, you can now look out. That once you start getting this education, you'll like it more. So that seeds that were sown in PhD Tech took out about 10 years later. So that was my simple story on that connection. ஆமா, அது ஒரு மாதிரி ஒரு கோஇன்சிடென்ஸ் இல்லையா? ஏதோ ஒரு வார்த்தை யாரோ ஒருத்தர் சொல்றது, அந்த சமயத்துல அது நடக்குமான்னு கூட தெரியாது. But that kind of stays with you. Correct. Over to you, Asha. So Ratish, you had shared these pictures with us. So இது எப்படி அப்பத்துல இருந்தே photography இன்ட்ரெஸ்டா இல்ல you picked it up? அதுவும் particularly சாகர் சொன்னா bird photography. So எங்களுக்கு Northern Californiaல அவ்வளோ வைல்ட் லைஃப் கிடையாது. Obviously we have black bears, but I would love to travel to do it. And a bird photography is very interesting in the sense they don't pose for you, right? You have to be at the right place at the right time with the right equipment, with the right knowledge to do the right shot. So for example, you can see the swans dancing. This is a ritual they do when they're mating. So sometimes it's very rare to see something like that. This was my Valentine's post in my Instagram. So if others want to follow me, it's Ratish Photo is my Instagram tag. But the cranes come from all the way from Alaska, but they come to Northern California. So there are times. And then the heron, the first picture is in my backyard, very close to where I live. Bears I've seen in Alaska and also in Tahoe. The hummingbird is my backyard. So sometimes what happens is I would consider luck as something where you have the opportunity and then you are prepared for it. So it's not that you know how to use the camera, but you have to be at the right place and the right light, I said also. So it is more a technical passion, but also it has the artistic value. So now I'm very attracted to wildlife photography in general. ஒரு பக்கம் இன்டெல், ஒரு பக்கம் photography. So sometimes you have a meeting. So I have a 11 o'clock meeting, so I sometimes take a break at 10:30 and then go around to say, look at my parking lot, and birds, and I can take a picture. So settle a little bit and come back as well. Oh, nice. Ratish, audio. For you. Ratish, oh wow, Manish. J. Ratish. Can you hear? Yeah. Met first during our orientation at PhD Tech, September 15th, 1983. We were all bunched as per our branches, so we are trying to make friends. Within a few hours, I came to know that our fathers too were classmates during their days at TNAU. Wow. He always used to be
very neatly dressed, so much of care on his attire. Those days he sported a Luna, a rarity for college-going students, and me without a license, he let me ride that bike too. I have gone to his house during the first year, second year, third year. His mom used to prepare sumptuous meals. I used to enjoy food since I was staying in the hostel. I will tell you a secret now. 50% of my engineering degree I owe to Ratish because he taught me a lot. The rest 50% goes to another stalwart like him. His name is Sridharan. He taught me the other 50% as we graduated over the years. Ratish's brother, Dinesh, too joined PhD Tech in 1985. So at times, both these guys used to come together on a Hero Honda those days, you know. The Luna became a Hero Honda. So they used to be popularly called as Jackson Brothers. more because of the attire and because of the mannerisms they did. This guy always stood first in the class, very, very courteous to people. He used to play football and cricket. He used to spend a lot of time in the hostel. He used to bring, goodies from home for all of us to eat. And on a whole, a very, very nice person to be with. I am extremely happy that I have been given this chance for a toast. All the best, Ratish, and thank you very much, Chennai chapter. Thank you. Thank you for getting this message. It's awesome. One more message for you. Oh. வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறோம். ரதீஷ் வந்து அவருடைய இதுலயே காலேஜ்லயே பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா கூரத்தாழ்வார் அவார்டு எல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ரதீஷுக்கு பெங்களூர்ல ஜாப் கிடைச்சு அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவருடைய ப்ராஜெக்டே அங்க இருக்கிறதுனால அவன் சீக்கிரம் எடுத்துட்டாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அப்பெல்லாம் ஃபாரின் அனுப்புறதெல்லாம் ரொம்ப இதா இருந்துச்சு. இவன் வந்து ஃபாரினுக்கு போய் அங்கேயும் எல்லாம் படிச்சு பண்ணி எல்லாம் நல்லதா பண்ணதுனால எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறோம். I think it's playing again. So it's very emotional to see them speak as well. My wife visited them recently too, and we spent 3 months last year. But my mom was one of the main reasons for me to come to the US in some ways, because அவங்க வந்து even இங்க இருக்கிறது பார்த்தாது you have to do something more அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க. So it is very interesting to see their message. Thanks, Asha. I'm surprised. And this message is for Gayatri, from her friend. Gayatri, are you there? Okay. Yeah, I'm not able to start my. Hello everyone. I'm Niveditya, friend of Gayatri. I know Gayatri for now about 9 years. I've been inspired by the consistent energy and enthusiasm which she's exhibiting right from the day one of the college. I'm not sure how many of us would have paid attention to all the details that were communicated to us during our orientation program, but I think Gayatri has grasped the information on the Koorathalvar award. Though much of the information were not communicated on the day one, she gathered all the information starting from the first semester. And apart from the academics, she participated in many club events. So her participation was to the complete involvement, and gradually over the years, she started to establish her leadership skills. And I believe she was part of Youth Red Cross Club, NSS, Nature Club, sports,
dramatics, martial arts, RA Association, Tamil Mandram, and so on. So all the weekends, I believe she was occupied through these club activities, and she enjoyed being part of those clubs. And over the years, she found the strength within her. She developed on that, and that was a strong foundation to achieve this Koorathalvar award. And I'm very happy for her. And once again, congratulations, Gayatri. Thank Actually, it is taking me to all those journey for the past 4 years. So thank you. This is very good listening to that. And one more thing, I'm not able to start my video. It is asking for some permission from you people, maybe. Okay. Yeah. Because the host has disabled it. Okay, we'll check that. Okay. Yeah, so these are all the pictures and the information that we could collect about all the all the panelists, all the Koorathalvar awardees for this event. So Asha. Okay. So any questions from the audience side? I think we are running short of time now, Prasanna. So Yeah, the time is an issue. அதுதான் Let me problem. see. The amount of information we have on everyone, I don't think we can do justice in this particular small amount of time. More than questions, but everybody are going back nostalgic. அவங்களோட பீரியட்ல என்ன நடந்ததுன்னு எல்லாருமே கமெண்ட்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. Thanks so much. So maybe I can add one thing. I know you kind of the educational ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னீங்க. So one thing that did not come is like my kids got me into robotics, and so I'm now very passionate of doing education using robotics, because for me robotics is fun and fundamentals, right? It puts the fun and fundamentals. So now on the team on the 2005 start panna, but now I'm working towards education and using robotics. So if there is some connections on education in the India market, please let me know as well. Okay. Thank you very much. Thank you, Ratish. We will note it down. Sandeep is in touch with that person, so I think he will connect. Okay. Sure, will do. So Prasanna. Yeah. Yeah. Season 1 Koorathalvar awardees ஓட நாங்க கனெக்ட் ஆனோம். அதுல அது ஒரு ஜேர்னி, அது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இந்த சீசன் 2 1960s, 1980s, 1990s, 2018. ஸோ 4 decades across நம்ம வந்து 4 பேரை பார்த்திருக்கோம். சின்ன பொண்ணுல இருந்து நம்ம சனத் சார் வரைக்கும். ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது மற்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ இல்லையோ, எங்களுக்கு வந்து பயங்கர எனர்ஜி, பயங்கர மோட்டிவேஷன். சனத் சாரோட the knowledge, his contribution, அதெல்லாம் நாங்க கேட்க வந்து it was really very inspiring. அதே மாதிரி காயத்ரி, யங் கேர்ள், இவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டியது அவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறது. Ratish on one end has so many dishes in his plate. So and Arun கேட்கவே வேணாம், டிரெக்டர்ல இருந்து so many facets he has. So இந்த இவங்களோட டைம் ஷேர் பண்ணி நாங்க 3 பேருமே we learned a lot. I hope all of you would have enjoyed. So அவங்களுடைய மெமரிஸ், காலேஜ் மெமரிஸ் எல்லாமே they would have got back அப்படின்னு நான் நம்புறேன். So இந்த opportunity to host பண்றதுக்கு கொடுத்த PSG Chennai chapter, we are very thankful to the president, Mr. Ratnakumar, to the secretary Febin and the entire EC team. We are running short of time. அதனால தான் இல்லைன்னா இன்னுமே ஒரு 4-5 slides we had. So we are forced to close. அதனால தான் we are closing this session. So
Thank you for organizing this, ma'am. Because சொல்லணும்னா நீங்களாட்டும் சந்தீப் சார் இல்ல பிரசன்னா சார் எல்லாருமே இப்ப நாங்க மிஸ் பண்ணா கூட you was having a regular follow up with this. So for organizing உங்களுக்கு அந்த டைம் available அது இதுன்னு கேட்டு you all did like a very good job to make this event successful today. So thank you all. I'm really happy to meet all those 3 other Koorathalvar awardees like whom I didn't know because I just passed before 4 years. So அவங்கள பார்க்கும்போது to share this same stage where they are, I'm very happy. So sure that I'll also do my best in my future. So thank you everyone. Sanath sir, I'll add my thanks as well. Thank you. சாரி ரதீஷ். இல்ல சனத் சாருக்கு மட்டும் நான் ஒன்று ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா சரத் சார் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் அமௌண்ட் ஆஃப் யூஸ்வலாக நாங்கள் தான் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் பண்ணி வி வில் ரன் த்ரூ. இந்த கேஸில் வந்து அவர் ஒரு பெரிய ப்ரெசன்டேஷனே கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ எதில் ஆரம்பிச்சு எதில் முடிக்கிறதுனே தெரியல. தென் வென் வி ஸ்போக் டு ராதாகிருஷ்ணன் சார் ஹிஸ் கோ அவார்டி, அவர் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாரு. பட் வி couldn't do justice with the sir with the available time. But it was it was an honor, sir. You expect me to say? Yeah. Okay. I must thank the Chennai chapter, of which I was a member. In fact, I'm still a member. When I was in Chennai, I was a member. Who made me member? A person whom you people like very much, Vivekananda. He was my classmate. So he inspired me to join, and the chance that you have given to me to talk about PhD Tech in my 4 years is fantastic. I remembered all of this and Radhakrishnan, everything is very nice. I must thank all of you for giving me this chance to speak a few words. Then we will see if you want anything else, we will see. But according to me, my education in PSG has helped me tremendously during my 39 years of service. Fundamentals I learned there, and it went on a very long way. Without that, I would not be like this what I am. So thank you very much, gentlemen, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you, sir. Yes, Ratish, you wanted to say something. No, all I wanted to say is add my thanks. Again, having 2 of my batchmates being the host, it's also a bittersweet kind of a thing. So I thought you'll roast me a little bit more. So thank you for keeping it down. Thanks, Ratish. The first time I met you was not in the college, but in the 25th year reunion. Correct. Now I'm wearing still that T-shirt. Oh. This one. Wonderful. Yeah. Thanks, Prasanna. Thank you so much to everyone for your time, and to all the participants who have joined in from on the YouTube and also through Zoom Live. And thanks to EC, thanks to all the participants. And we will get back to the drawing board and look at what we can do for the next session, next season of Koorathalvar session. Until then, thank you so much. See you soon. Our special thanks to Ravi Kumar of Car Technologies for supporting us, with this live session on Zoom. Karthi Shekhar and Sukanya for all the promotions. Well said. Thank you. Thank you. So we are closing. Yeah. Bye. Thank you all. Bye. 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 Bye.